Ladies and gentlemen, welcome to the international conference entitled Best Practice in Accessible Tourism, Case Study of V4 Countries. The main organizer of the event is the Wyższa Szkoła Handlowa in Wrocław. My name is Aneta Szymańska, and I am the conference presenter today. Przekazać krótki komunikat dla osób, które korzystają z urządzeń tłumaczenia I would like to make a short comment for the people who are using the translation. Polish is in channel 1 and English is in channel 2. Krótkie wprowadzenie do tematyki konferencji. Ladies and gentlemen, powitanie gości. the short introduction into the conference will be done by the chair of the Tourism and Leisure of University of Business in Wrocław. Mr. Rector, ladies and gentlemen, I would like to welcome you all in our university. We are meeting today for an international conference, Best Practice in Accessible Tourism, Case Study of V4 Countries. It's a summary of a project co-financed by the Visegrad Fund. The leading university is the WSH University, University of Pannonia, College of Polytechnics in the Ichlawa, and Matej Bell University in Bańska Bystrzyca, as well as Axis. This conference wouldn't take place if we didn't have support from the rector of our university, and other important. The conference is hosted by the Vice Marshal Marcin Krzyżanowski Vice President of Wrocław, Mr. Sebastian Lorenz. The Mayor of Polanica-Zdrój, Mateusz Jeleń. Starosta wrocławski, pan Roman Potocki. The Starost of Wrocław, Mr. Roman Potocki. Szanowni Państwo, ponieważ lista zaproszonych gości jest jeszcze długa, ladies and gentlemen, because the list of the invited guests is very long, please welcome all the guests with cheers after we have finished the greetings. Welcome Mrs. Anna Krajewska-Smart, Director of the Higher University of Law. Prorektor do spraw kształcenia internacjonalizacji Akademii Finansów i Biznesu Wistula, panią profesor Elżbietę Jędrych. Professor Elżbieta N. Jędrych, Vice Rector for International, the Dean of Wyższa Szkoła Handlowa, the Professor of WSH. Rozwoju i Współpracy Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, panią profesor Joannę Kizielewicz. Professor Joanna Kizielewicz. Prodziekana do spraw nauki i jednocześnie do spraw kierunku turystyka i rekreacja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Vice Dean of Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, dr Jankowski. Założycielkę i właścicielkę and the owner and the founder of Wademekum International Center of Education, Ms. Bożena Węcka. Komitetu Naukowego naszej dzisiejszej konferencji, pana profesora Jerzego Wyżykowskiego. Welcome. We would like to welcome the committee. Pana profesora Jerzego Gospodarka. Profesor Wyżykowski, profesor Gospodarek, profesor Dariusz Ilnicki, profesor Kachniewska, profesor Elżbieta Nawrocka, profesor Joanna Kizielewicz and profesor Agnieszka Niezgoda. Zarówno przybyłych fizycznie, jak i będących z nami online za pomocą mediów elektronicznych, prelegentów i uczestników naszej konferencji z następujących uczelni. Welcome all the Akademii Finansów i Biznesu participants of the conference of the following universities: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szczególnie ciepło witam przybyłych do nas gości zagranicznych z 12 krajów. I would especially like to thank the guests from 12 different countries from the following universities: University of Applied Sciences, University of New York in Prague, College of Polytechnics in Hlava, University of Greenwich, Polytechnic Institute of Coimbra, ESEC IPC in Coimbra, Polytechnic Institute of Braganza, University of Pannonia, Edus University, Aurel Vlaicu University of Arad, George Enescu National University of Fine Arts, University of Applied Sciences for Economics, Management and Finance in Vienna, University of Malaga, University of Cadiz and Matej Bay University w Bańskiej Bystrzycy. To prawdziwy zaszczyt gościć Was tutaj dziś. It's a pleasure to host you all Bardzo here serdecznie today. witam przedstawicieli instytucji publicznych i samorządu. I would like to also Zastępcę dyrektora to Departamentu welcome Spraw the Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa following Dolnośląskiego, people from pana Rafała very Olejarza. important institutions in Lower Panią Silesia. dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, panią Bogusławę Kulińską. Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pana Sławomira Jachimowskiego. Dyrektora Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pana Piotra Wnukowicza. Koordynator do spraw dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, panią Amelię Dymarek. Zastępcę dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, pana Alfreda Wagnera, dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, panią Lucynę Kurowską-Trudzik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli we Wrocławiu, panią dyrektor dr Jolantę Choryń. Witam reprezentantów otoczenia gospodarczego i biznesu, w tym członków Rady Biznesu przy rektorze WSH we Wrocławiu, m.in. prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej pana Michała Łuczaka, wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej pana Mariusza Żebrowskiego, prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej pana Marka Pasztetnika oraz panią dyrektor Wydziału Edukacji ZOO Wrocław panią Martę Zając-Osowską. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym prezesa Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pana Adama Zawadę, dyrektora Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pana Jakuba Fejgę, prezeskę Fundacji Ładne Historie panią Marię Ziębę, reprezentantkę Fundacji Imago panią Magdalenę Stępską. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli mediów i patronów medialnych naszej konferencji. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, uczestników, prelegentów i studentów. I would really like to welcome everyone who came here today or joined us online. If I didn't mention anyone, please Na forgive me. zakończenie bardzo proszę o oklaski dla wszystkich dostojnych gości. Please give ovation for everybody here. Pozwolą Państwo, że oddam teraz głos Jego Magnificencji, rektorowi Wyższej Szkoły Let me Handlowej we introduce Wrocławiu, his doktorowi Romanowi Fulneczek, Dr. Roman profesorowi WSH, Fulneczek, prosząc the o rector of oficjalne WSH in otwarcie Wrocław. konferencji. I would like to ask him to open the conference officially. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, bardzo serdecznie pragnę raz jeszcze powitać wszystkich uczestników dzisiejszej I konferencji. would like to welcome you all Nie with będę all my już heart. czytał wszystkich z imienia i nazwiska. I'm not going to mention Wszystkich bez all of you, wyjątku but bardzo I would like to serdecznie welcome witam. each and every one of you. Muszę Państwu powiedzieć,
że to ogromny zaszczyt I have to tell you that it's an honor ludzi to z host wielu krajów, people from many countries, gościć tak zacne nazwiska to w host such okresie, kiedy honorable nasza persons uczelnia obchodzi during the 25-lecie 25th anniversary istnienia. of our university. Czyli nie można w sposób piękniejszy uczcić, że tak This powiem, can't have been a tego better naszego jubileuszu. celebration of our jubilee. Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy. People who are Tak essentially mówił good in their Leonardo da nature, Vinci. they I seek zobaczcie, wiemy knowledge. już jedno. This was Jesteśmy said by dobrymi Leonardo da ludźmi, Vinci, czyli dobry which means we are początek good people. to połowa sukcesu. Half of the success Ja is a good start. oczywiście We nie have done that będę already. zabierał zbyt dużo czasu, I'm not going to ale take your proszę time was for a long wszystkich, time, aby nasza uczelnia przez te dni konferencja była również waszym takim dobrym but please miejscem, make żebyśmy yourself się comfortable tutaj here czuli at taką our university. rodziną Feel at home. naukową, tak to Let's nazwijmy. become a scientific Nauka, family jak for państwo these wiecie, days. nie ma żadnej ojczyzny, Science gdyż has no wiedza boundaries nie zna granic. because knowledge has Najlepszy no dowód, że boundaries. mamy tutaj gości z wielu krajów. And the best proof of that Te is that we słowa have guests from many Już different countries. dawno powiedział Ludwik Pasteur. This was said by Ludwig Pasteur many years Szanowni ago. Państwo, brakuje wśród nas dzisiaj bardzo Ladies and zacnej gentlemen, osoby, there is one person missing pana today, profesora Janusza Maraka, Professor Janusz Marak, który odszedł na wieczną wartę 28 kwietnia who passed away on April the 28th. naszej uczelni. He was a co-founder of our university. He was a Inicjatora just powstania person. kierunku turystyka i rekreacja. He was Człowieka the starting szanowanego person to start tourism and zarówno przez recreation. pracowników, He was i very przede well wszystkim respected szanowanego przez studentów. by both students and the Panie employees. profesorze, bardzo nam Pana brakuje. We miss you very much, Professor. Pamiętamy o Panu, We remember about you, będziemy pamiętać. and we will remember. Proszę wszystkich Państwa o powstanie Please stand up. i uczczenie minutą ciszy Pana profesora Janusza Maraka. Let's honor the late professor for 1 minute silence. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, konferencję uważam za otwartą. Do the dzieła, conference do is pracy. hereby open. Dziękuję serdecznie. Get to work. Thank you very much. Serdecznie dziękuję, panie rektorze, za jak Thank you very treściwe much, Mr. wystąpienie. Rector, for this. Poproszę interesting teraz speech. o zabranie głosu pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa I would like to ask Vice Marshal of the Lower Silesia Voivodeship to give his Szanowni speech. Państwo, Ladies and gentlemen, witam bardzo serdecznie na Dolnym Śląsku, welcome to zwłaszcza Lower Silesia, gości spoza naszego regionu, especially spoza the naszego guests from outside kraju. the region, w tych trudnych czasach, especially the które guests nas from abroad. mocno doświadczają już od 2 lat. In this Pandemia, very hard obecnie time niewyobrażalny, for the past 2 years, dramatyczny i tragiczny, brutalny konflikt na Ukrainie. Wydaje się, że jedyną odpowiedzią we have na to, co się dzieje, to jest experienced two współpraca. tragical I gratuluję inicjatorom incidents in the tej past 2 years, ważnej the inicjatywy, pandemics właśnie and the war tego, in że Ukraine. ta współpraca się So I would odbywa like to na różnych congratulate poziomach, the na organizers poziomie of this wymiany, conference that you doświadczeń. managed Cieszę się to również, że jako samorząd introduce województwa mogliśmy się international przyczynić w sposób cooperation. materialny do powstania And i we wspierania are tej very ważnej proud that inicjatywy. as the self-government of this Dolny Śląsk province, to miejsce we wyjątkowe. helped Mam nadzieję, że financially będzie też and chwila, with żeby some się o gadgets tym for the przekonać. organizers to Doskonale make this wpisujące conference się właśnie more w ideę interesting tego, o and czym more Państwo dzisiaj entertaining. będziecie mówić, czyli
otwarcia, niwelowania barier dla osób z niepełnosprawnością w obszarze turystyki. This conference is about właśnie turystyki lowering do tego, down żeby włączać barriers osoby z in niepełnosprawnością. tourism and I to się na inclusion Dolnym in Śląsku tourism dzieje. of Tutaj people są też with przedstawiciele, disabilities. And this is happening różnych in Lower inicjatyw, Silesia as które well. z sektora There are people organizacji here pozarządowych właśnie from przybliżają ten Dolny non-government Śląsk, organizations dla osób z who are niepełnosprawnością. helping the My jako samorząd disabled województwa people to blisko współpracujemy experience właśnie tourism and poprzez recreation. wspieranie finansowe różnych We, inicjatyw as the polegających government of na this tym, region, żeby help między these innymi góry, initiatives ale nie tylko, przybliżać osobom z and niepełnosprawnością. help the Mnóstwo inicjatyw disabled people w ramach wolontariatu, wycieczek go w góry. sightseeing. To są właśnie te We help in wydarzenia, volunteering, które especially otwierają in nasz region na mountain osoby z tourism. niepełnosprawnością. Ja chciałem może powiedzieć o takim pilotażu, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku z jedną właśnie z I would like organizacji to tell you pozarządowych, about the pilot Fundacją Biegaj dla Zdrowia, która action polegała that między we innymi started na last year with a opracowaniu czy foundation Run propagowaniu for Health. kolejnych tras dostosowanych do potrzeb osób z And niepełnosprawnością. we A were jest już ich na working Dolnym for Śląsku some trails, ponad running trails 130. for people with disabilities. Między There innymi are również more than poprzez 130 organizację trails like that eventów, in Lower ale również Silesia. poprzez zakup wózków. We were biegowych. organizing Część z events, tych but also wózków dzięki buying współpracy the właśnie wheelchairs for the z disabled fundacją people jest już that enable w them to różnych run. miejscach atrakcyjnych na Dolnym Śląsku And ulokowana. these Między wheelchairs innymi are located schronisko in Andrzejówka, different Stady places Miejskie in Lower w Stronie Silesia, Śląskiej. like Andrzejówka, the To jest Milic projekt Ponds, nowy, or Stronie który też Śląskie pokazuje, community. jakimi wyzwaniami jest propagowanie tego typu idei This wśród środowisk project osób z shows niepełnosprawnością, us jeśli chodzi o the aktywne challenge of spędzanie wolnego czasu. propagating Oczywiście wynika to z wielu the idea of barier, tourism and recreation among które po prostu the trzeba disabled people. przełamywać. I mam nadzieję, że dzisiejsze to Because Państwa we need to spotkanie, overcome wymiana a lot of barriers wzajemnych, to convince those najlepszych people to take praktyk part in będzie tą tourism and inspiracją, która recreation. później w tych naszych partnerskich regionach We hope that będzie this meeting wspierała, that a my has jako just samorząd started województwa wszystkie is takie going to dobre support inicjatywy the good będziemy practice wspierać. and Dziękuję all bardzo. those initiatives. Thank you very much. Serdecznie dziękuję. Thank you panie very marszałku. much, the Vice Marshal. Proszę teraz do podium pana Sebastiana Lorenza, wiceprezydenta Wrocławia. The Vice President of Wrocław, Mr. Sebastian Lorenz. Magnificencjo, Szanowni Państwo, ja chciałem Mr. przede Rector, wszystkim ladies and bardzo gentlemen, podziękować za zaproszenie na dzisiejszą thank you very much for konferencję. inviting me to Ja this zawsze bardzo conference. chętnie przyjmuję zaproszenie od pana rektora, od I'm always kadry glad to naukowej, get bo jak pan profesor invitations powiedział, from the dobrą uczelnię scientists tworzą and dobrzy from ludzie. universities, Ja się tu na tyle dobrze, because pani a profesor, good czuję, że się university zastanawiam, czy się nie is zapisać do formed wstępu, gdzie grona by good studentów, people. to wtedy będę miał okazję na co dzień And I'm już actually thinking się of pojawiać u becoming your państwa bez student specjalnych to be able to zaproszeń. come here every day without any Mówiąc special poważnie, invitation. Przy okazji konferencji, która dotyczy turystyki osób z ograniczeniami, nie sposób rzeczywiście nie wspomnieć o tej tragicznej, strasznej sytuacji, w jakiej dzisiaj znaleźliśmy się. It's hard not to mention a very tragic and very hard situation that we have found ourselves in today, right now, as Poland and as in Europe. It's going to influence organization of tourism and recreation, especially for the disabled people. My jako miasto patrzymy na tego typu inicjatywy jak dzisiejsza, słuchamy głosów, słuchamy rozwiązań. The city of Wrocław has open eyes towards events like that one, like this one today, and we do hope we're going to introduce some ideas that you are going to present here during this conference. We are trying to make Wrocław more accessible for the disabled people. Urban tourism is a very important phenomenon, and we pay a lot of attention to it. On my part and on the President of Wrocław's part, we hope you have a very fruitful conference here. Thank you very much for inviting me. Ogromne podziękowania, panie prezydencie. Thank you very much, Vice Jako President. kolejny wystąpi przed państwem pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego,
A przy okazji jeszcze zdradzę Państwu, And now że it's pan Mr. Roman Potocki, jest the absolwentem the naszych starost studiów of Powiat MBA of w Wrocław. administracji publicznej, z czego jesteśmy bardzo dumni. And Panie starosto. he is the graduate of our MBA postgraduate Magnificencjo, studies. Panie Marszałku, Panie in Prezydencie, Szanowni Państwo, public rzeczywiście administration. Pan Prezydent będzie studentem, ja byłem Ladies studentem, and gentlemen, co mnie bardzo cieszy, w związku the z tym President jestem bardzo Lawrence is mocno going to be a sentymentalnie student of this związany university, z and I Wyższą Szkołą was a Handlową. Była student to of dla this mnie university. spora dodatkowa So I am wartość connected dodana. with this W związku z tym university. bardzo serdecznie This is dziękuję, a huge ale chciałem też added również value podziękować za to, że to this mogę się event. tutaj dzisiaj znaleźć, podziękować And I'm Wyższej Szkole I'm really happy to be Handlowej za here to, today. że podejmują jakże ważne tematy społeczne. Bo And thank you, osoby z Włocław University, niepełnosprawnościami to for są osoby, coming up które with these rzeczywiście very wymagają important dużej troski, social dużego zainteresowania issues. i dużej opieki i tak w tym Tourism szczególnym and czasie, recreation of the jaki disabled mamy, people jesteśmy przecież po really okresie needs a lot of pandemii attention, COVID-19. Ja zawsze especially in the post-COVID współpracownikom period. powtarzałem, że od 1 marca wrócimy do normalnej pracy, będziemy I normalnie always pracować, told ale my oczywiście employees that 24 we would lutego, start to work pokrzyżowane normally zostały plany. from Mamy March the kolejny 1st, but unfortunately the wielkie zadanie, 24th tutaj of współpraca February między innymi z changed our uchodźcami. plans Ale jeszcze raz dramatically, chciałbym bardzo serdecznie and we need podziękować to po pierwsze include za also tematykę, the za to, cooperation że with Ukraine będziemy in our dzisiaj actions. rozmawiać o But thank you dostosowaniu very też much Dolnego for the Śląska, subjects miasta of this Wrocławia i conference. powiatu wrocławskiego We're going do to osób z talk about niepełnosprawnościami. some Chciałem też solutions powiedzieć, że powiat done wrocławski to here dzisiaj in jest Wrocław jeden and also najszybciej i in Powiat of najdynamiczniej Wrocław. rozwijających się powiatów w Polsce. The Powiat of Wrocław Powiem is one of nieskromnie, the że po raz trzeci w tym roku odebrałem statuetkę best jako najlepiej zarządzany developing powiat finansowo w Polsce. powiats To in też Poland, and mobilizuje we nas got do dalszej reward for the best ciężkiej management pracy na of a rzecz powiat in powiatu, Poland, mieszkańców powiatu wrocławskiego, which ale only powiat wrocławski made też us hard turystyką worker, stoi, bo work harder tutaj for the musimy university and the powiedzieć i o powiat. Górze Ślęży, o ośrodku sportów wodnych w Bożygniewie, który bardzo We mocno have jest a few very dostosowany do important osób z places that niepełnosprawnościami. are available I w for tym miejscu the disabled chciałbym people, for jeszcze example, raz the Ślęża, Góra pogratulować Ślęża. 25-lecia Wyższej Szkole Handlowej. Again, Życzyć I would kolejnych like to sukcesów, dalszego congratulate you dynamicznego on the rozwoju, 25 years takiego of your jak, university do tej pory. Być and wish może you macie Państwo jeszcze further kolejne, success. większe wyzwania. Tego Państwu życzę i wszystkiego najlepszego i działajcie Państwo tak dalej, bo naprawdę robicie to I świetnie. wish you all the I życzę best, wszystkim and gościom hopefully the zaproszonym, challenges you're going którzy to przybyli face spoza are Wrocławia, going mojego to be pobytu we Wrocławiu, developing. na Dolnym Śląsku. Wszystkiego dobrego. And enjoy your stay in Lower Silesia. All the best. Serdecznie dziękuję za te wszystkie Thank you very ciepłe much słowa for these skierowane w stronę speeches naszej and uczelni. very Naprawdę warm miłe. words towards our Poproszę university. teraz o zabranie głosu pana Adama Zawadę, prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Mr. Adam Zawada, the head of the Lower Silesia Tourist Witam Organization. serdecznie. Szanowni Państwo, Ladies and zacznę gentlemen, od podziękowań, mimo tego, że to I początek would like to start konferencji, with saying thank you. ale nie da się ukryć, że dzisiejszy temat, zagadnienia, które Państwo poruszacie, jest czymś niezwykle istotnym dla turystyki na Dolnym Śląsku. The Chcę subject powiedzieć, of the że conference Dolny is Śląsk something turystyką very, very stoi. To ponad important 6% for tourism in PKB, Lower Silesia. że to It's more bardzo than silne 6% ośrodki of gross turystyczne, takie jak Wrocław, jak product, powiat wrocławski, ale także jak całe Pogórze Dolnego Śląska, We czy have very Wystawy Milickiej. Tych atrakcji możemy mówić bardzo, important tourist o tych atrakcjach attractions możemy in mówić Lower jeszcze bardzo Silesia. dużo, ale For aby example, dobrze the Sudety dostosowywać Mountains je, or i the dostępność Milic dla osób Ponds. z niepełnosprawnościami, potrzebujemy miejsca spotkań myśli, takiego jak But to we need a spotkanie, ta meeting konferencja. place, just like this I za to bardzo conference, serdecznie dziękuję. to get Dużo w some różnych ideas sektorach how to życia develop społecznego tourism udało się już for zrobić w the kontekście disabled. dostępności. Mam przekonanie, szczerze mówiąc, że naprawdę bardzo dużo, choć jeszcze sporo do zrobienia. I think we akurat have sektor already turystyczny done jest tym a sektorem, lot w of którym work zrobić musimy jeszcze naprawdę for dużo. making our To, aby skutecznie włączać różne region more accessible sfery for the życia disabled społecznego, people. różne grupy But społeczne, there is still a lot dać of work to możliwość be done korzystania z turystyki. in To jest terms nasza of misja. My tourism powinniśmy development sprawić, że for the każdy disabled people. Dolnoślązak, każdy Polak, This każdy should be turysta our może mission korzystać z naszych atrakcji. to make Dopiero wtedy będziemy all mogli się nimi our naprawdę tourist chwalić. attractions Dopiero wtedy będziemy really mogli być naprawdę accessible dumni z for Dolnego everyone, Śląska. to make the Dlatego bardzo tourism serdecznie dziękuję inclusive. za dziś. Mam So nadzieję, thank you very że much to for nie today. koniec, a początek naszej współpracy. I do I hope naprawdę that's bardzo not the dziękuję end również of za to, our że Panie nas cooperation, zainspirowaliście but państwo the i pan beginning rektor of cooperation. zainspirowaliście nas do tego,
żeby wspólnie koordynować i współpracować przy And tworzeniu tej thank you konferencji. very Bardzo much serdecznie for dziękuję inspiring i us gratuluję. to help you with this conference because its aim is a wonderful thing. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za te wszystkie wystąpienia. Thank you które very much for all those wysłyszeliśmy. welcome A teraz, proszę speeches. Państwa, przechodzimy do następnej części. Szanowni Państwo, przed nami dwa wykłady Ladies and wprowadzające. gentlemen, Jako pierwszą we are going to na have podium two introductory serdecznie lectures. panią profesor Magdalenę Kachniewską ze Szkoły Głównej Handlowej The first w person Warszawie. to speak is going to Doktor be Professor habilitowana Magdalena Kachniewska. Kachniewska, profesor SGH, to analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki, Professor marketingu is the trend cyfrowego i analyst sztucznej in inteligencji. intelligent tourism, Przewodnicząca kapitały marketing konkursu and New Tech, IT. New Travel, przewodnicząca She's the Rady head Fundacji of Rok Rzeki different Wisły, foundations członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego Network Project. and Profesor Kachniewska she- prowadzi badania z zakresu modeli biznesowych gospodarki cyfrowej she does oraz research in inteligentnej mobilności, electronic a models także of marketingu mobilnego. marketing, mobile To jest marketing. taki akronim, może Państwo słyszeliście, SOCOMO. Maybe you've heard about the Obecnie SOCOMO realizuje dwa acronym. niezwykłe projekty z pogranicza She's working on two turystyki i nowych technologii. projects right now Mianowicie jest to on the border inteligentny of system tourism and new wyszukiwania technologies. ofert turystycznych This is oparty going to na be an algorytmach intelligent system rozumienia of języka looking naturalnego, for czyli NLP, tourist offers oraz system based predykcji on cen dla sektora NLP turystycznego and z price wykorzystaniem prediction zaawansowanych for the metod industry fuzji, sector danych with the wielowymiarowych usage i of uczenia maszynowego. multi-dimension To data jest fusion, e-predyktur. and the Brzmi name to is wszystko bardzo e-predictor. ciekawie. It sounds very Także z interesting. ogromnym zainteresowaniem czekamy na Pani wystąpienie. Pani We- profesor, zapraszam. We're very happy to listen to your presentation. I'm not competent enough to run my own presentation. Dzień dobry. Szanowni Państwo, kiedy się Ladies and zaczynałam, gentlemen. chyba nie mam podglądu, Oops. kiedy zaczynałam się zajmować turystyką inteligentną i w ogóle otoczeniem When cyfrowym I started turystyki, research byłam in właściwie intelligent tourism zdeklarowaną and euroentuzjastką digital i surroundings entuzjastką of cyfrową. tourism, W tej I chwili coraz was, częściej wątpię w to, czy Unia declared Europejska zdoła nas ochronić przed tak zwaną przemocą cyfrową. To jest co prawda bardziej zagadnienie prawne aniżeli I'm cyfrowe worried i about ekonomiczne, the ale European mówię o tym Union. dlatego, że chciałabym w tej swojej prezentacji w tle zwracać też Państwu uwagę na to, że zjawisko przemocy cyfrowej istnieje, mamy z nim do czynienia I would właściwie like na to każdym tell you kroku. about I cyber violence, takie and we have to ambiwalentne deal with sformułowanie it tytułu mojego um, wystąpienia, on everyday które basis. brzmi otoczenie So cyfrowe, when I started dźwignia my czy research, bariera I was rozwoju, very enthusiastic about the turystyki, topic, po but części right now związane jest właśnie z tą I'm kind of wątpliwością. To znaczy, wondering ja nie do końca about jestem whether this is a przekonana, good thing. czy otoczenie cyfrowe będzie sprzyjało rozwojowi I'm turystyki not i really włączeniu do convinced turystyki whether w sytuacji, the kiedy ta przemoc cyfrowa digital towarzyszy nam na każdym environment is going to kroku. Chwileczkę help poczekamy, bo widzę, że tourism jednak problem develop. jest większy niż się wydawało.
przerzucały się slajdy. Proszę Państwa, to jest właściwie streszczenie tego wszystkiego, Ladies o czym and należałoby gentlemen, this powiedzieć is a summary w of what I would like to Proszę się nie say przerażać, ja nie when będę w talking detalach about wchodziła w digital każdą pozycję, która w tej environment chwili jest for widoczna tourism. na slajdzie, dlatego że I'm not normalnie going to mam na tell to 2 about semestry wykładów. Natomiast all of chciałabym przynajmniej these tak bardzo items z here grubsza zwrócić uwagę na to, w ilu because I obszarach usually have 2 musimy semesters for analizować that, otoczenie cyfrowe, but I żeby would like poszukiwać to tych możliwości pay your włączenia attention jak to najszerszego włączenia społeczeństwa właśnie do many turystyki. areas that we have Ja to take in świadomie nie będę odnosiła consideration się tylko do when we problemu think włączenia about osób the digital niepełnosprawnych. environment of Moim tourism. zdaniem, kiedy mówimy o tak I'm zwanej not going to accessible tell tourism, czyli only turystyce about the dostępnej, jak disabled to zostało people, przetłumaczone, to powinniśmy mieć na względzie wszystkie grupy społeczne, because when we które talk choćby about czasowo accessible podlegają tourism, wykluczeniu we ze should względu na think bardzo about różne przyczyny. all the groups of I muszę people Państwu powiedzieć, że who moje are doświadczenia excluded z from wykluczenia tourism cyfrowego from są time bardzo to time. różne. Współpracuję z And wieloma my fundacjami, experience które from zajmują się między innymi digital wykluczeniem exclusion ekonomicznym. Zawsze is nieuchronnym varied. skutkiem wykluczenia ekonomicznego staje się wykluczenie cyfrowe. To One wynika of nie the tylko z tego, czy consequences możemy, czy nie kupić sobie of odpowiednie financial urządzenia. Nie exclusion wynika tylko z tego, is czy nas also stać na opłacenie social dostępu do exclusion internetu, ale and wynika tourism, również z tego, including tourism czy nasza exclusion. aktywność, w tym turystyczna, znajduje środki finansowe, bo żeby Sometimes uprawiać we turystykę, don't trzeba have enough takimi money środkami to pay dysponować. for I w związku z tym, electricity, czy mamy to nawyk pay wyszukiwania for ofert the i tak internet. dalej. Czasowa Sometimes niedostępność turystyki może być też it's also związana z connected błahostkami, with które jednak our utrudniają education. bardzo korzystanie Sometimes we really z tej don't formy know aktywności. how to use the Ja internet. pamiętam czasy, kiedy byłam w ciąży, pamiętam czasy, kiedy miałam maleńkie dzieci w wózku. I remember the Pamiętam czasy, kiedy times się when I was wlokł ten pregnant, wózek na przykład when przez I piasek was na with plaży. really Człowiek small sobie children uświadamiał, że and formy I was niedostępności mogą burdened mieć bardzo duży by a równowarunkowy children buggy, wymiar. and W tej it was chwili very powstaje hard u mnie to między drive innymi it praca through the beach, for magisterska, example. której przedmiotem jest analiza blogów parentingowych pod kątem One właśnie of aktywności my turystycznej młodych master's rodziców. students is doing Muszę a Państwu research powiedzieć, right że to jest now ogromne pole and zaniedbań, analyzing the zarówno ze strony parenting organizacji blogs, turystycznych, jak i samorządów, and ponieważ the one parents interesują are się writing głównie ruchem about masowym, bardzo często the pomijają limitations właśnie of zagadnienia tourism utrudnienia dostępu do for turystyki właśnie dla families takich grup with społecznych, small jak na przykład children. rodzice małych dzieci. And this is a kind of research często that jeszcze is not very programów popular dotyczących through aktywizacji turystycznej worldwide. seniorów. I tutaj nie mówię tylko o We kwestiach don't have enough gospodarczych, programs ekonomicznych, also ale for również i o tym, the że tourism seniorzy for nieczęsto the senior mają okazję people. przekonać się do nowych technologii. The A senior jeśli nie są people przekonani do nowych don't technologii, have to siłą a rzeczy lot of pozostają gdzieś experience w ogonie with tych, którzy mogą korzystać na przykład digital z ciekawych environment. ofert, ze zniżek, z jakichś ciekawych And programów, if they don't know ponieważ how bardzo to często use informacja technology, dostępna jest tylko online. W związku and z tym, very jeśli ludzie often the są skazani na information niebyt w is świecie only turystyki, available online, ponieważ nie potrafią they w porę cannot wyławiać access this tych najciekawszych możliwości, które są information. dostępne The elderly młodym, people ludziom, cannot sprawnym, find również the right sprawnym, offer pod on względem time and intelektualnym, use it. towarzyskim, a więc tym, którzy po prostu dzielą się informacją i w tym świecie There's a huge zgrali, gap bardzo dobrze between the funkcjonują. elderly Jest people jeszcze and jedna their bardzo ważna rzecz, knowledge która się about the pojawia. internet Proszę usage zauważyć mniej więcej and w the centrum young slajdu people. mamy wymienione firmy technologiczne i branżę turystyczną oraz konieczność interakcji między tymi dwiema stronami. To jest, proszę Państwa, moje doświadczenie z There is a projektów, huge które były need między innymi for wspomniane, kiedy interaction mnie between the przedstawiano. tourist branch Mianowicie and ja odczuwam w technology Polsce gigantyczny companies. brak takiej współpracy. There is very Oczekujemy często, że little to cooperation organizacje between the turystyczne lub tourism przedsiębiorcy industry turystyczni and the wezmą na technology siebie ciężar companies. edukowania się, dokształcania z zakresu nowoczesnych technologii, po to, żeby wiedzieć, jak prowadzić kampanię, żeby zorganizować jakieś nowe formy komunikacji It is z expected potencjalnymi klientami from czy the tourism użytkownikami, industry żeby, krótko workers mówiąc, znać te that nowe narzędzia. they Tymczasem, proszę know Państwa, all the zadaniem latest hotelarza jest prowadzenie hotelu. technology Trudno oczekiwać, że człowiek, and który all the praktycznie latest 24 international godziny na dobę żyje życiem internet hotelu, solutions miał czas jeszcze, żeby nagle zostać to use programistą, in albo przynajmniej pobieżnie tourism. zapoznać się z nowinkami But the technologicznymi. reality is that people moim who zdaniem, work in the tourism obszarem, industry w którym powinny don't bardzo have aktywnie enough działać time organizacje turystyczne, to jest learn poszukiwanie these dróg kontaktu new między tymi dwoma stronami rynku. technologies. To jest bardzo ważne It's wyzwanie. really Szukać important to możliwości look nawiązywania for tej contact współpracy. and Nie connection przejmować na siebie between rolę edukatora, technological nie companies organizować and the działania w tourism świecie industry. technologii cyfrowych, bo to są rzeczy bardzo trudne. Tylko właśnie poszukiwać możliwości wsparcia poprzez zacieśnianie tego systemu relacji. It's really Branża important to look turystyczna for wie, jakie wsparcie jest support jej potrzebne, actions ale nie zawsze to umie make to those two całość sides of the poinformować. equation W work drugą stronę, kiedy ja seamlessly. pracuję z informatykami, to bardzo często mam do czynienia z ludźmi,
ludźmi, którzy siadają przy klawiaturze, zawieszają ręce, co mam zrobić? On the other I hand, pojawia się when pytanie, wow, co I, ja mam mu as a powiedzieć, tak? scientist, On mówi innym meet językiem. with the W IT związku people, z tym, proszę they zauważyć, expect pojawia some się kind of nowa forma order wykluczenia from me, cyfrowego, która some kind polega of na tym, że mówimy action to be innym done. językiem. Yes? Nie So potrafimy I need to przedstawić tell them swoich something, but oczekiwań, I'm not really oczekiwań sure what I turystyki, want from oczekiwań them. organizacji, oczekiwań przedsiębiorcy turystycznego w języku, który jest zrozumiały dla programisty, So there czyli is de a facto dla maszyny, communication bo on przecież to problem tłumaczy na język with maszynowy. between the IT Jeszcze jedna people ważna rzecz, to and są, proszę the państwa, tourism industry, technologie, tutaj góra including dwóch the slajdów. researchers who Z do jednej that. strony te, które pozostają w rękach turystów, z drugiej te, które pozostają w rękach przedsiębiorców On czy the upper organizacji part of the turystycznych. picture, Proszę we can zauważyć, see że turyści technologies na różnym controlled poziomie by ten the dostęp do tourists. technologii uzyskują. So the I w tourists sensie have hardware, different oprzyrządowania maszyn, czyli na possibilities przykład tego, że to mamy use smartfony, technologies. pecety, cokolwiek We innego, have ale smart też na hardware, poziomie we have, software'u, yeah, czyli że we also istnieją na have przykład software. media So we have społecznościowe. phones I tutaj and chciałabym zwrócić uwagę na takie zjawisko, z laptops którym mamy do and czynienia. computers, Ono ma but troszkę also taki podział programs. międzypokoleniowy, powiedziałabym. Mianowicie starsze pokolenie często trywializuje zagadnienie nowych technologii, trywializuje w Sometimes szczególności the media elderly people społecznościowe jako trivialize coś, co new jest technologies. zarezerwowane dla młodzieży. No i generalnie They uchodzi za ignore takie new troszkę technologies nurkowawe. and they think Proszę it's Państwa, silly. ja od wielu lat prowadzę zajęcia z mediów społecznościowych, na których podstawą zaliczenia jest przygotowanie dobrej kampanii marketingowej przez studentów. I I've muszę been Państwu running powiedzieć, że social media w grupach classes for many projektowych, years którym now, nie narzucam tematów, and the studenci basis sami of tematy campaign sobie for wybierają, the basis niezwykle of rzadko zdarzają się tematy trywialne. Bywają, oczywiście. Są grupy Marks projektowe, for które robią students na przykład was to promocję design pojazdów do podróży a media międzygwiezdnych. company Wiadomo, for że to jest people. zupełna fikcja, hipotetyczne przykłady. And I Ale don't tell the zdecydowana students większość grup what to projektowych do, podejmuje wątki but most of niesłychanie the ważne students i nośne społecznie. come up with very Problem na important przykład social depresji wśród ideas. młodzieży. So Problem they wykluczenia i think samotności they do seniorów. research on Problem, depression in różnego young rodzaju, people, problemy ekologiczne. social exclusion Muszę of Państwu powiedzieć, że jestem za elderly każdym people, razem zdziwiona z jednej strony ecological nadzwyczajną dojrzałością ecological tych problems. dwudziestoparolatków, I'm very którzy surprised podejmują te by the tematy, young i z people's drugiej strony maturity. nieprawdopodobnym oprzyrządowaniem. Co oni And wynajdują I'm w nowych really mediach surprised with what społecznościowych, they co know idealnie nadaje się do about prowadzenia social takich media, kampanii. what Co roku technology też they znajduje know się w about tych pracach social media. projektowych przynajmniej jedna, dwie prace poświęcone różnym formom niepełnosprawności. Every year, Od osób, at least które są one wykluczone or two społecznie ze względów na przykład presentations of my students psychicznych, deal psychologicznych, po with osoby, the które są fizycznie exclusion w jakiś of the sposób ograniczone disabled people. i w związku z tym mają utrudniony dostęp do And różnych form therefore, aktywności, nie they tylko have turystycznych. difficult access W to tym all kinds, roku many miałam different okazję kinds of domykać activity, projekt not z only wielkim tourism wzruszeniem activity. zresztą, poświęcony aktywności turystycznej osób głuchych. I muszę I Państwu was very powiedzieć, że to była proud dla mnie terra to incognita, finish absolutna. a project Ja nigdy nie zetknęłam się about osobiście z taką activity formą of the deaf niepełnosprawności, people. ani wśród I was znajomych, very ani w surprised rodzinie. because Nie I've never zdawałam met sobie sprawy, anyone jak who was straszne deaf, wykluczenie się z tym wiąże. and I didn't Proszę know sobie wyobrazić how pierwszy very rok excluded these lockdownu, people pierwszy were. rok epidemii, kiedy wszyscy mieliśmy jakieś tam informacje Please imagine mailowe, the głosowe, first jakiekolwiek year of the inne. epidemics, I when wydawałoby we się, all osoby had głuche, no przecież a czekać lot to of trafią. information Nie, on the niekoniecznie, bo jeżeli ktoś jest od pandemics. dziecka upośledzony, nie zna However, języka. nobody Oni znają thought tylko język about the migowy. deaf people. Proszę sobie przypomnieć, They czy ktoś z only Państwa know widział the sign, komunikację most of w them języku only migowym know związany the z sign COVID-em? language. Ja nie widziałam Have ani you seen jednego. any Ci ludzie information in pozostawili w sign dzisiejszej language samotności, tkwili about w nim COVID? kompletnie sami, nie They wiedząc, were co się dzieje i totally dlaczego stranded wszystko in their za mało. own silent I to world, mi and they didn't know uświadomiło, why jak the trudnym world wyzwaniem changed będzie so quickly. włączenie tej grupy do turystyki, do So uprawiania that's turystyki. why I thought Projekt, który that zamykałam, would był be a huge projektem challenge to include tłumaczenia this różnych group of informacji people turystycznych na into język migowy. tourism. Brakuje wszystkiego. And the Środków, project I was tłumaczy, working on wiedzy na temat was tego, to jak include wyrazić all niektóre different rzeczy. groups of Niektóre pojęcia nie deaf znajdują people tłumaczenia na język into migowy. I proszę Państwa, tourism. tu problem jest nie w technologiach cyfrowych, And the tylko problem jest here w tym, is że my not na poziomie about czysto digital ludzkim, technologies. humanistycznym nie wiemy o tych problemach, nie mierzymy się z nimi, The a problem więc szukamy is our rozwiązania. ignorance I siłą rzeczy of skazujemy a na lot of niebyt społeczny ideas, a ogromne lot grupy of tych, którzy rzekomo żyją problems wśród nas. of the deaf people. Kilka So szczegółów it's not about dotyczących tego technology. slajdu, na które bym w szczególności chciała zwrócić uwagę. I would like to pay your Technologie w rękach attention turystów, about proszę Państwa, to nie the jest tylko i technologies wyłącznie in the hands informacja of o tym, gdzie tourists. pojechać, gdzie uzyskać zniżkę, gdzie są najciekawsze So ceny it's biletów not only lotniczych about i jakie nowe atrakcje information, turystyczne where pojawiły to się na go, świecie. where to get To the są lowest również
technologie, które umożliwiają indywidualizację
indywidualizację i personalizację ofert. But these A więc technologies różnego rodzaju also rozwiązania, allowed które for sprawiają, że turysta ma poczucie, że individualization and komunikat jest adresowany personalization do niego of tourist personalnie. offer. Tutaj zwrócę uwagę na jeszcze That's jedną what, rzecz, którą sobie therefore, the uświadomiłam students, w czasie wizyty Joe the Bidena, tourists, kiedy w Warszawie know generalnie or mieliśmy think do they czynienia z know gigantyczną that the tourist dezorganizacją offer is wszystkiego, only między for innymi them. transportu It's miejskiego. tailored for them. Mój syn wtedy jechał na zajęcia, na które nie dojechał na uczelnię, ponieważ kiedy przyszedł na przystanek During the autobusowy w visit ostatniej of Joe chwili, jak Biden, moje dziecko, there was a to się lot of okazało, że ta commotion linia in jest na ten Warsaw. dzień zawieszona i gdzieś tam trzeba szukać innej informacji. And when my son Więc on was już nie going zdążył to na his zajęcia, tylko university, wściekły przyszedł do domu. it came Do out mnie that osobiście there was a lot wściekły, of bo chaos przecież ja się all zajmuję around the city. technologiami cyfrowymi. And my I son mówi: was "Mamo, really ja nie angry ogarniam because he waszego missed pokolenia. his Czy naprawdę bus. wasze pokolenie oczekuje, że ja będę szukał informacji, czy są jakieś zmiany w ruchu My son drogowym, came czy są home jakieś very zmiany angry, w rozkładzie transportu? and he told me, Przecież to informacja Mom, powinna mnie do you znaleźć. expect Wszyscy me wiedzą, to jaki mam look numer for telefonu information komórkowego. Dlaczego on żaden bus telefon traffic mnie o tym today? nie poinformował? They Muszę should państwu inform me powiedzieć, about że the oczywiście traffic, można uznać, cóż za roszczeniowe dziecko, not ale można na to spojrzeć w I, zupełnie I, inną stronę. I shouldn't be the one Proszę to look państwa, for młode pokolenie information. wychowane jest So this w is poczuciu, how że young informacja people ich poszukuje. think. Młode They pokolenie think nie that szuka the information informacji. is Oni looking otwierają for Facebooka them. albo otwierają inne medium It społecznościowe, doesn't w work the other ostateczności way jakąś around. They wyszukiwarkę think i od razu they dostają shouldn't alert. look for Dzisiaj to i information. tamto. The Bo information pogoda, bo should wynik meczu, come bo and get transport, them. bo gdzieś tam zajęcia odwołane. To nie jest pokolenie nastawione na poszukiwanie. They Oczywiście are we mnie not się włączył stary searching mentor. for Mówię, information. no dziecko, no jak jest taka szczególna sytuacja, wizyta ważnego polityka, to trzeba było And I sprawdzić was na stronie trying to transportu explain it to my miejskiego. son that On it's na an mnie popatrzył unusual z niedowierzaniem i situation, mówi: "Mamo, that czy you znasz should chociaż check it jedną on the osobę na website. świecie, która rozpoczyna swój dzień od wejścia na stronę Urzędu Transportu Miejskiego?" And he told W me, związku z tym Mom, can chciałabym you państwu imagine pokazać, anyone że poziom entering wykluczenia a nie musi website być of the związany z transport tym, czy mamy company do czynienia in z the morning before niepełnosprawnością. they leave home? Poziom wykluczenia związany jest z poziomem wyobraźni tych, którzy tworzą rozwiązania technologiczne So the i którzy exclusion dbają o to, is jak not i w jakim about obszarze technology. krążą komunikaty. It's about the Bardzo people ważna rzecz, proszę who państwa, deal with ostatni accessibility punkt. of Proszę information. zauważyć, komfort i bezpieczeństwo, jakie są naszym udziałem dzięki istnieniu Technologies in the technologii. hands of Dzisiaj na przykład tourism jadąc tutaj z hotelu increase używałam the GPS. comfort and Wiadomo, że dostaję safety komunikaty, tu of skręć, tu się people who zatrzymaj, use tam them. zwolnij i tak dalej, i tak dalej. But it Ale proszę has państwa, its w tle price. za tym komfortem The price is stoi privacy. cena, jaką zapłaciłam. To jest utrata prywatności. Ktoś musi śledzić przebieg trasy mojego Loss of samochodu, privacy żebym ja te komunikaty is the odbierała. price we Już pay na zawsze, na for poziomie this comfort informatycznym and został safety ślad, that we że feel w tym with i w tym technology. dniu ja ze swoim samochodem byłam w tym miejscu, jechałam z punktu A do B. There To is a zawsze w trace historii Google forever pozostanie. in the history of Oczywiście Google that można me powiedzieć, no, coś za personally coś. in this and Moje this pytanie, day czy I traveled wymiana, from jakiej place A to dokonujemy, place B. bardziej lub mniej świadomie, jest wymianą adekwatną? So this Czy is my the nie price płacimy we zbyt pay. wysokiej ceny? And the question Kto i is, w jakiej formie is this wykorzysta price kiedyś adequate? informacje, które o nas zgromadzi? who is going I to to use jest the ogromna information odpowiedzialność organizacji i we are przedsiębiorstw leaving on the turystycznych, internet? które chciałyby informacje o turystach gromadzić po to, żeby dostarczać And this is a lepszą, huge bardziej challenge sspecjalizowaną for ofertę, various ale jednocześnie tourist odpowiadają za to, organizations co się z tymi danymi stanie. and entities because they would like to give us more appropriate tourist information. But the thing is, what is going to happen to the information we provide them? Też fantastyczne to jest narzędzie, lepszą, bardziej zorganizowaną, bardziej równomierną dystrybucję ruchu turystycznego. Intelligent tools Czyli for ograniczenie managing a zjawiska region. tak zwanego przeciążenia turystycznego, po staropolsku They zwanego allow overtourism. us to To dystrybute przeciążenie the turystyczne, tourist proszę movement państwa, jest zjawiskiem, more z którym boryka adequately. się coraz więcej miejsc Therefore, na świecie. it's going to Sezonowo limit dotyczy the praktycznie każdej miejscowości phenomenon turystycznej, of ale są i takie overtourism. miejsca jak Barcelona czy Wenecja, które się borykają z tym For example, permanentnie. it's permanent Proszę in państwa, Barcelona po to or między innymi Venice. powinniśmy nauczyć się funkcjonować w świecie cyfrowym, żeby przewidując, nie borykając się, a przewidując wzmożony napływ turystów, Therefore, we should w be czasie able realnym to dostarczać im use informacji o tools alternatywnych możliwościach spędzania that czasu, forecast wskazywać miejsce do increased tourist zaparkowania, traffic kierować do and miejsc, w których jeszcze they są bilety, jeszcze nie ma tłumu, guide jeszcze us są, to other places możliwości with wejścia i tak less dalej, i tak traffic, dalej. with less Za późno crowds, jest, jeżeli with turysta przyjeżdża do enough muzeum i się parking dowiaduje, że places. limit biletów na dzisiaj został When the wyczerpany. tourist comes To już rodzi to poczucie dyskomfortu, a rozgoryczenia, museum żalu, and he finds złości. out there are no Natomiast tickets left mogąc for to zrobić today, w czasie realnym, he may feel uprzedzamy ten very tłok i dajemy poczucie właśnie satysfakcji z uprawiania
surprised and very unhappy about To it. wsparcie adekwatne do When sytuacji, we adekwatne do danej pre-warn this person otoczenia, about w jakim this, się znalazł turysta, he will be less związane surprised and jest z less unhappy rozwiązaniami about typu it. RT real time, czyli rozwiązaniami czasu rzeczywistego. One of Wszędzie, these gdzie ten skrót solutions się pojawia, is the to real-time chodzi mi o rozwiązania solution. czasu rzeczywistego. Jeżeli ja dostaję, proszę Państwa, zaproszenie do wejścia do Zamku Książ, a jestem w tym czasie w Warszawie i mam do przejechania kilkaset kilometrów, żeby z tej wejściówki If I get an skorzystać, czy z tego invitation to zaproszenia, go to to Zamek mogę się tylko Książ and popukać I'm w in głowę, Warsaw, which is dlatego, że 300 to jest kilometers rzecz, z której ja away, w tej chwili nie skorzystam, that's not a a za good pół roku, idea jak będę na because Dolnym I'm not Śląsku, to going to zapomnę. use it at that very Natomiast moment rozwiązania real time to because są takie I might be rozwiązania, those w 300 których na kilometers podstawie away in half a kontekstu, year. mojej na przykład lokalizacji, sposobu And spędzania the czasu, real-time tych wszystkich śladów internetowych, cyfrowych, które zostawiam w przestrzeni cyfrowej, and the real-time kierować do mnie solutions zaproszenie wtedy, kiedy are ono jest meant możliwie to adekwatne do sytuacji, w jakiej się hit znajduję. me, to get me Jeżeli ja jestem w Wałbrzychu, to in już mam at wtedy the sens spot where I am. wysłanie mi zaproszenia do zwiedzenia If I am Zamku Książ. in Wałbrzych Jeśli city, jestem which is nad very morzem close to i spędzam Zamek na przykład Książ, czasy na plaży, it's a good to warto idea jest to send podsunąć me mi this możliwość invitation. zwiedzania jakiejś miejscowości właśnie nad When I morzem. am sightseeing I and dlatego I'm at the właśnie gromadzenie seaside, śladów it's a very cyfrowych good idea może odbywać się to właśnie invite w me celu zapewnienia komfortu for turyście. any kind of Natomiast musimy event mieć tą which is pewność, happening że nie jest at the nadużywane. seaside. But we Połączenia need to make transportowe. sure this is Proszę not Państwa, overused. rozwiązania, These które mamy w invitations, Polsce, the dają real-time wszelkie invitations are możliwości do not tego, żeby to overused. włączenie społeczne zapewnić. Nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje. Mamy naprawdę bardzo dobre aplikacje, które służą Another na przykład example wyszukiwaniu połączeń of transportowych, this najlepszej real-time korelacji czasu, przyjazdu na correlation przykład pociągu, przesiadania się na autobus is i the tak dalej. suggested transport Wystarczy do tego dołączyć connections. kilka nowych danych. Na przykład, że mamy do czynienia z seniorem, z osobą niepełnosprawną, z matką, która z wózkiem podróżuje. I już te rozwiązania będą inne. Some Ja już nie dostanę applications informacji will o help każdym jednym us autobusie, tylko o tym to niskopodłogowym. connect Ja nie our dostanę transport informacji o options, tym, gdzie jest wejście do muzeum and i że jest ich it will be 5, very bo tylko easy to jedno add ma some podjazd extra dla wózków information for that. Ja nie dostanę If I am an jakiejkolwiek elderly informacji o tym, person, którą galerię or mogę zwiedzać I jako osoba have a na baby przykład and niewidoma, I need bo są a konkretne, które dają pram możliwość zwiedzania for the właśnie baby, dźwiękowego or I'm i w using a związku z tym są wheelchair, szczególnie dobrze the dostosowane. intelligent A solutions więc wszystkie will rozwiązania give me typu real the time to są options that rozwiązania, are które suited powinny for bazować me. na tej informacji, którą i tak mamy, informacji cyfrowej, którą w różny sposób So pozostawiają these turyści. real-time Tutaj, żeby było jasne, proszę Państwa, kiedy invitations mówię o and śladach transport cyfrowych, nie mam na options myśli wypełnianych should be ankiet. based I nie chodzi o to, że on każdy z nas ma się najpierw our wyspowiadać. digital Jestem kobietą w ciąży, footprints jestem niewidomy, on the mam internet. 82 lata. Nie. Dane cyfrowe gromadzone są przez wielkie koncerny na podstawie aktywności. Tego, czego Digital wyszukujemy. data Osoba zainteresowana is- określonymi problemami prawdopodobnie ma tak dużo wyszukiwań na koncie, Digital że data łatwo będzie zdiagnozować, z is jakim na przykład rodzajem gathered by niepełnosprawności huge ta osoba się concerns, boryka. IT concerns, and it will be Pominę kilka quite slajdów, bo easy for one them mówią o podobnych zjawiskach. Tutaj natomiast to chciałabym zwrócić uwagę infer from the wykorzystanie information tak zwanego that this mechanizmu person dobra is rzadkiego. disabled Proszę or Państwa, pregnant kiedy or proponujemy elderly. turyście, słuchaj, możesz zwiedzić takie i takie muzeum, to on pomyśli, mogę pójść, mogę nie pójść. Jeśli zaproponujemy mu, słuchaj, tam jest bardzo piękny zamek, to się zastanowi, ja wiem, może jutro. Natomiast jeżeli my powiemy, słuchaj, nieopodal znajduje się wspaniały zamek, przez ostatnią godzinę jeszcze możesz 10 wejściówek złapać, później zamykamy już sprzedaż The wejściówek, to tourists wtedy are wykonujemy ten właśnie used ruch to mechanizmu dobra getting rzadkiego. Ja different pamiętam, jak kiedyś tourist przejeżdżałam offers. w okolicach And właśnie sometimes willi, they w której get mieszkała kiedyś immune to Mickiewiczowa, tourist dla offer gości because z they get zagranicy so Jaśmia many of them. Popowska, pisarka. But when I we była taka add sytuacja, one że ja się little zawahałam, piękna element pogoda, czy to iść na those plażę, czy offers, odwiedzić tą willę. it's going to Zajechałam make tylko, żeby them się dowiedzieć, czy more następnego dnia attractive będzie for otwarta, the z myślą, że tourist. przyjdę dopiero For następnego example, dnia. Na co please pani check stała out się, a powiedziała mi, wie castle pani which co, is really generalnie to nearby, mamy otwarte and każdego dnia, we have ale only jutro 10 zaczynamy tickets remont, left więc jeśli pani for chce today. zobaczyć tą willę, to So albo dzisiaj, albo this za 2 will lata. make No i co ja people zrobiłam? more Od razu convinced to weszłam, tak? visit the castle Mechanizm dobra rzadkiego. because Potem przez that's 2 lata the nie wejdę. rare Nieważne commodity było, że 20 mechanism. parę lat żyłam Yes? bez zwiedzania We tego know there are muzeum. only Tych 10 dwóch nie tickets przeżyję. left and we W want to związku z get tym, proszę them. Państwa, to są mechanizmy, które świetnie dają się rozgrywać i które mogą przyciągnąć nam ruch These turystyczny do mechanisms miejsc, które nie są mechanisms sztandarowymi atrakcjami can help us turystycznymi. W żaden attract sposób. people to tourist O attractions. tym już mówiłam, natomiast jeszcze jedna rzecz, platformy rezerwacyjne czasu rzeczywistego. To jest to, o czym powiedziałam Another na samym issue początku.
Another Ludzie thing is sprawni, the również sprawni w świecie nowych technologii, a mają booking możliwość platform of podróżowania nie tylko real-time atrakcyjnego, booking ale też bardzo platforms. atrakcyjnego cenowo, dlatego że oni są wyuczeni tych mechanizmów poszukiwania zniżek, dogodnych połączeń, ofert, wszystkich last Digital minute, ciekawych natives, połączeń digital transportu tourists, lotniczego i tym podobne. they know how to Ludzie, którzy są find wykluczeni ze attractive świata offers. cyfrowego, They know how to zostają look for them. daleko w ogonie, dlatego przede wszystkim, że Digitally oni nie mają tej excluded people świadomości, że to nie jest are świat, do left którego far wchodzę i szukam behind rezerwacji, bo się teraz uparłem polecieć do Londynu. because they Nie, are to not jest świat, used to który using zostawiam sobie technology. dane w różnych miejscach i będą do mnie spływały najciekawsze oferty. So Często we need zapominamy to o tym, change this że way of osoby, które z thinking jakiegoś powodu that, z tego świata well, cyfrowego są in order wykluczone, to trzeba przygotować get nie some tylko od strony tego, attractive jak włączyć, offers, wyłączyć we need to komputer, jak give używać tego something smartfona, to the ale również providers jak of these poruszać offers. się, w jaki sposób odrzucać gdzieś tam plewy od tego ziarna, We need to jak teach people selekcjonować oferty, how to use co jest technology, naprawdę how atrakcją to i czymś select unikatowym, a offers, co jest tylko chwytem marketingowym. how to separate Ciekawe the zjawisko marketing problemów tricks lojalnościowych, from które w świecie real cyfrowym skorelowanym z valuable czasem rzeczywistym tourist offers. mogą nabrać charakteru dynamicznego. To jest, proszę Państwa, największa zbrodnia, jaką uczyniono na bonie turystycznym w Polsce, który został byle jak na kolanie wprowadzony i który nie przyniósł oczekiwanych korzyści. Another Przede wszystkim idea dlatego, że is the dostaje go każdy i real-time wykorzystuje, kiedy chce. loyalty Tymczasem coupons or wystarczyłoby programs. sprawić, żeby dzięki technologiom cyfrowym ten bon turystyczny miał charakter dynamiczny. In Poland, Co znaczy, we had this że ja idea dostając of bon o tourist wartości X, coupon, wiedziałabym, że and jeśli it go was wykorzystam for w families maju with albo w children. kwietniu przed sezonem, to ten bon będzie It miał was wartość open X plus for 10%. a long time. Ale jeśli pojadę z tym bonem w szczycie But sezonu, na it przykład would w have lipcu been a lub good sierpniu, to on idea będzie miał tylko wartość X to get it some 10%. value, added To byłby value. mechanizm, For który pozwoliłby example, nam to tell the elastycznie people rozciągnąć who are ruch turystyczny using na the okres coupon po or lub are przed going to sezonem, use the coupon, dlatego że to wartość tell tego them bonu byłaby it's going to dynamiczna be w czasie. worth 10 or 15% more in March and April, and it's not going to be too valuable in the peak of the season. So it would have been a good idea to convince people to use the tourist coupon to come to less touristically developed areas. Wykorzystuje bon turystyczny po to, żeby na przykład wziąć udział na przykład w zlocie jakimś, w jakichś warsztatach, w jakimś innym specjalnie dedykowanym dla Twojej grupy społecznej ruchu turystycznym, to ten bon będzie miał wtedy inną wartość, więcej punktów Again, lojalnościowych, jak gdyby this do niego idea dostaniesz. would work really Proszę Państwa, well to uczenie for się między różnymi the mechanizmami jest people czymś, o with, czym w Polsce for często example, for the zapominamy. elderly people or people Programy with lojalnościowe są disabilities. bardzo stare, We przedwojenne hardly jeszcze. ever I my think nie about umiemy new wykorzystać forms dorobku, jaki one of dały, tej wiedzy loyalty marketingowej, programs. po to, żeby We dobrze don't really opracować know bon how to turystyczny. use this Moim marketing zdaniem to był knowledge bardzo duży in błąd i ogromne zaniedbanie. nowadays, because this is a pre-World War II idea. So we haven't really thought about that Proszę yet. Państwa, żyjemy w świecie silosów danych. We Dane live mają in telekomy, the banki, world of organizacje huge turystyczne, data banks. przedsiębiorcy turystyczni, różnego A lot rodzaju of different fintechy, organizations have huge data banks, all kinds of organizations that deal with people. na tym swoim silosie danych i się zastanawia, jak ich strzec, no bo RODO, Each no of bo these coś tam, a nie organizations myśli o has tym, their jak own wymiana tych data danych bank mogłaby and pozwolić doesn't really uzyskać think efekt about synergii. exchanging Jak moje data dane with skorelowane other z danami na organizations. przykład organizacji turystycznej They don't really pomogłyby think nie tylko about organizować ruch correlation turystyczny of na terenie mojego obiektu, my lepiej data, sprzedawać or ofertę for spa, example, of my ale też sprawić, że turyści częściej wracaliby do traveling regionu albo company pozostawali w nim and dłużej. the data of Pojedynczy a hotel transport ma company. ograniczone możliwości. A Ale single hotel, który hotel wymienia się has danymi i limited współpracuje options, z 5 but a ciekawymi hotel placówkami who turystycznymi w swoim cooperates regionie with, for example, może rozciągać 5 czas trwania oferty w tourist czasie, attractions in prowokować the wydłużenie region pobytów, a przede wszystkim has zachęcać more do powrotu. chances Nie ma to powodu, żebym 2 razy attract pojechała do people jednego hotelu. to them. Ale jest powód, żebym 2 razy pojechała Because do jednego there is hotelu, very little jeśli w chance czasie that I pojedynczego come pobytu to nie wszystko zdążyłam zwiedzić. to the same Ale żeby hotel wiedzieć, że nie wszystko for me to come zwiedziłam, back to the same muszę na hotel poziomie swojego if I obiektu don't mieć get informacje o get różnych enough atrakcjach. incentive. Mało jest w Polsce hoteli, If które I dbają get o to, information żeby about zachęcić tourist turystę do attractions in the pozostawania w regionie. area, Koncentrujemy się then na there firmie, is na bigger przedsiębiorstwie. probability of me Banki to danych, come back o there. których mówię, And there are very muszą mieć few charakter open data. Proszę hotels Państwa, ile like razy that and prowadzę very warsztaty dla few przedsiębiorców, to słyszę, entities like no ale that. gdzie mieliście
proszę Państwa, But tych the danych business nigdy nie mamy people wysyłać, I nigdy nie work ma nimi with, zarządzać. they often Te ask me dane questions. pozostają w gestii Where przedsiębiorcy, should I który je send gromadzi. my Ten data? What przedsiębiorca should ma I do with decydować, it? jaki How do poziom I danych send dla it? kogo będzie dostępny. And Że na przykład it's not warto about jest sending your udostępnić data anywhere, Zarządowi Transportu Miejskiego informacje o lokalizacji mojego obiektu i o tym, jacy turyści but przyjeżdżają, it ilu might z be nich a good przyjeżdża z idea lotniska, ilu z to nich ze stacji kolejowej, ilu z give nich z dworca some autobusowego, bo information zarząd ruchu miejskiego to będzie my wtedy wiedział, environment, jak organizować to połączenia. the people I that tyle I wystarczy. cooperate with. Ja nie muszę ujawniać danych osobowych, For ja nie example, muszę sprzedawać prywatności I can pojedynczego turysty, tell the data ale about dane, my które ja localization, posiadam jako about my hotelarz, mogą komuś hotel posłużyć. localization. Udostępnianie I can danych give w the systemie data open to data the daje transport możliwość system uniknięcia management, kosztów for example. związanych z Then zarządzaniem kolejnym they silosem. could Nie give chodzi o to, me, żeby stworzyć they nową could platformę, offer gdzie some wszyscy będziemy new dane ładować, or bo się zaraz more pojawią koszty comfortable administracyjne. tourist Chodzi o connections to, żeby to te my dane hotel. udostępniać przy zastrzeżeniu oczywiście, tak jak mówię, poziomu pewnej prywatności. So we are, W well, związku z tym trzeba we would be pamiętać o encouraged trzech to rzeczach. share the data, Inteligentne but technologie, w tym we would turystyczne, have w to keep systemie some open data, level of są w tej privacy. chwili niezbywalnym warunkiem inteligentnego zarządzania turystyką. So the Będzie to intelligent dotyczyło technology również danych, które of open pochodzą z data systemów system pozornie niezwiązanych are z a turystyką. crucial part of Każdy the system tourist danych może management być right źródłem now. informacji wartościowej, na przykład dla organizacji turystycznej. Any data Dane bank pochodzące z can systemu be a rowerów miejskich, valuable monitoringu source miejskiego itd., for itd. the tourism industry. Następnie, te banki For muszą mieć example, charakter data otwarty, from the ale muszą bike być cyfrowe rental panele companies. zarządzania, które pozwalają przedsiębiorcy zdecydować. Na przykład udostępnię część swoich danych The zarządowi biggest problem transportu is in miejskiego, ale przy zastrzeżeniu, że żadnych designing danych prywatnych nie management udostępnię, panels tylko uogólnione for dane, na this przykład na temat data. ruchu osób So w przestrzeni. what kind of Ale już data na przykład, I jeżeli can chcę wejść we współpracę z offer najbliższym or muzeum, share to chciałabym with zejść my krótko niżej, dać partners, informacje o ruchu osób w przestrzeni, depending ale on tych osób, których telefony the komórkowe level of zarejestrowane są cooperation. na terenie Niemiec. Dlatego, że to muzeum najchętniej For zwiedzione jest przez example, Niemców. A więc warto do a nich dosyłać museum informacje. which is Ja nie mostly potrzebuję danych visited osobowych. by Ja the potrzebuję German tylko people informację, że would be rocznie w moim very, hotelu very happy przebywa 500 that, for smartfonów, czyli example, osób mających te that there are smartfony, 500 które people a prawdopodobnie year pochodzą z Niemiec, bo in tam my zostały hotel or zarejestrowane. in a given No i hotel ostatni punkt, from analiza of tych the people danych, from czyli Germany, analiza because cyfrowa, then the czyli museum to, would co know nazywamy big data how analysis, much information, or for to, co example, pozostaje w how many gestii tego. leaflets To coś, co in pozostaje w German gestii language to potężnych leave firm at the mających hotel. odpowiednie aparaty analityczne, programistów. Nie wolno oczekiwać, że tym się zajmie branża turystyczna, ale obowiązkiem However, organizacji we cannot turystycznych accept, i we administracji, cannot która expect powinna to na siebie the wziąć, tourism jest industry korelacja tych dwóch to stron rynku i ułatwienie work out dostępu do these tych danych systems, i the open data gospodarowania tymi systems, danymi because this is tak, way too żeby można complicated, było te korzyści and this od should be rynku the job osiągnąć. for the IT Dziękuję bardzo technologies. Państwu za uwagę. Thank you very much for your attention. Pani profesor, ogromnie dziękuję za pokazanie nam tak wielu różnych rozwiązań dotyczących inteligentnego zarządzania turystyką. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z tych pomysłów i wykorzysta je w swoich dalszych badaniach. Now I would like to welcome our special guest, Dr. Rob Davidson from the University of Westminster in London. Rob Davison is the managing director of Mice Knowledge, a consultancy specializing in research, education and training services for the meetings and events industry. His main areas of expertise are conferences and incentive travel, and he has written 7 books on these themes. He has also carried out research projects for a number of major organizations, including the Poland Convention Bureau, the Ireland National Tourism Development Authority, and the Society for Incentive Travel Excellence. Rob also teaches as a visiting professor in 3 European universities, where he educates and inspires events management and tourism management students every year. He won the Best Conference Speaker Award at the Global Event Awards
as well as was awarded the Lifetime Achievement Award at the IBTM World Exhibition in Barcelona. Dr. Robinson's lecture is entitled Business Tourism for People with Disabilities. Rob, the floor is yours. Thank you very much for such a lovely introduction. It's a big pleasure to be back in Wrocław once again. I was smiling when I arrived at Wrocław airport on Sunday because at passport control, when I arrived at the front of the line, the passport controller looked at me very suspicious and he said, "Is this your first time in Poland?" And I was smiling because I said, no, I come here a lot. And he said, "When was your first visit to Poland?" And I had to think, and it was 20 years ago. So I've been coming here for 20 years. I've been coming to Wrocław for almost 20 years, but it's really funny how the time goes so quickly. It's always a pleasure to be in Poland, and I think that my heart is in Wrocław because I have many friends here at this university especially, and for many years I've been working with the Wrocław Convention Bureau. I've been working closely with the Hala Ludowa. One of my jobs was to work with the architects. Maybe you remember when the Hala Ludowa was redeveloped and extended. So it's really like coming back home to find myself here in beautiful Wrocław, and thank you for the weather. Thank you very much to the organizers of this conference for the kind invitation and the very warm welcome to speak at this important conference today. It's very difficult to follow the previous speaker because Magdalena was fascinating and I really enjoyed every minute. I have 20 minutes with you, and every minute with you is precious and important, so I'm going to try to give you some good return on investment. So I'm Rob Davidson, as well as my company, Mice Knowledge. I'm also a professor at the University of Greenwich in London. And London is where I live, but I'm not English. I am very proud to tell you that I'm from Scotland. That's my country. I'm from the capital of Scotland, which is Edinburgh. And I know Wrocław is beautiful, but I really want all of you to visit Edinburgh when you get an opportunity. So, with your permission, I would like to begin with a small story which goes back 25 years ago, when I was a younger academic, and I was teaching in another university in London, University of Westminster. And we had a conference there, like this one. It was an academic conference, and on the morning of the conference, a speaker arrived in a wheelchair. Big problem, because that conference was in a room like this with a stage like this one, with steps, more steps than this, onto the stage. And we were surprised to see the speaker arriving in a wheelchair. We didn't know. We were wrong. We should have known. And so 4 men, I remember, I was one of them, lifted this poor gentleman onto the stage in his wheelchair. It was embarrassing. It was really humiliating for that man to be lifted like a piece of luggage onto the stage. That should never happen. And you are saying to yourself, well, that was 25 years ago, this is 2022, and this could never happen now. And I'm trying to move on, wait a minute. It couldn't happen now, but look at this. From last year, one of the world's biggest conferences, the United Nations COP26 for the environment, it took place in my country, Scotland,
And it was terrible that this minister, government minister from Israel, could not go to the conference because she has spina bifida and she's in a wheelchair. The venue was not accessible to her. She arrived at the venue in a taxi, could not get in. This should never happen, and she had to go back to her hotel. This is terrible, and this should never happen. I don't know very much about tourism, leisure tourism, holidays, culture, gastronomy. I don't know much about those, but don't worry, because this room is full of men and women who know a lot, the real experts, and we've already heard from one lady. But I do know a lot about business tourism. People traveling to go to conferences, to go to exhibitions, konferenci I targi. I know these words. And here we are in Wrocław, one of Poland's major, most important business tourism destinations. Miasto spotkań. I love this slogan for Wrocław, the meeting place. This is where people come for conferences, for exhibitions. You have Hala Ludowa, but you have so many wonderful hotels with conference rooms and universities like this with conference centers in them. So it's important, and disabled people have the same right as everyone else to go to those meetings, to participate completely. That's our job in the conference industry, to make it possible for everyone, not only important VIPs like her, everyone should be able to enjoy a conference. So, what can we do in the conference industry to make this possible? It begins with choosing the right venue. It should be accessible. Stairs are really a problem for people in wheelchairs. But accessibility means more than people in wheelchairs. It means having systems for people who are deaf so they can hear. It means signs that can be easily read, and so on and so on. But even before the venue, it begins with the conference website. Magdalena mentioned the importance of accessibility, digital accessibility. Well, every conference these days has a website where you can go, you can read about the conference, you can register for the conference and pay to go to the conference. Is that accessible? Is it accessible to people who are blind, for example? The answer should always be yes. But more than that, you need to make disabled people know that they are welcome and that the conference will be enjoyed 100% by them, just like everyone else. So a message on the website telling them this is an inclusive event, it's accessible to all, regardless of your disability. But what else can we do as conference organizers? Well, it's very simple. Ask participants and speakers, don't forget speakers, remember the man in the wheelchair, ask them about their disabilities. What is your disability? What do you need from us, the organizers, to make your experience successful? We do this for people who are coming to a conference when we ask them about the food at the conference. Do you have allergies? Are you diabetic? Are you vegetarian? Being vegetarian, by the way, is not a disability, of course, but we ask people about food before anyone says so. We ask them about that. We need to ask a lot more to make these people with disabilities able to come. Cornell University has researched this quite extensively, and just for a second, take a look at their list. This is a real list from their website when people are coming to a conference. And you can see the kind of thing that they have in mind. Assisted listening for people with hearing
problems. Captioning, if they're totally deaf, captioning, showing the words from the speakers can help them on an app, for example. Reserved front seats. Disabled people appreciate being at the front of the room, like there, so they can hear the speakers, they can see them better. Large print. If you're giving participants printed material, make it larger print version for people with seeing disabilities. And badges. We're all wearing a badge today, and it's a nice one. But I'm always surprised when I go to a conference and the badge is this size and the print is that size, like reading a novel, tiny writing. So people with seeing problems need to be like this close before they can see your name. Use the badge, bigger print. You fill the badge with the names, and it will be easier for people who have seeing problems. Disabled people often appreciate the slides in advance. I know interpreters always appreciate the, thank you, Justina, always appreciate the slides in advance, but sometimes people with disabilities can use that opportunity as well. Wheelchair access, of course, but not only to the big room like this. If you're putting people into smaller rooms, breakout rooms, seminar rooms, to work in groups, for example, those rooms should be accessible. If there's an excursion, like we are going to have on Friday, is the bus accessible? Are the places you're taking us to on the excursion also accessible? Or will I have to wait on the bus because I can't get into the castle or whatever it is? Ask people what they need, and they will tell you. Time is important. People with disabilities often move more slowly. If you're in a wheelchair, you will wait until everyone else is out of the room before you go. So give people time. Between sessions, disabled people need a bit longer. It's a simple thing. It's about timing. If you're in a room like this and you're putting people into small groups to work on some problem, make sure the groups are as far away as possible. Put one in each corner. Why? Because people with hearing difficulties will not hear so well if there's another group nearby and people are speaking. Use the space and use the time. Food and beverage. We all look forward to lunch and coffee breaks at conferences. But again, if you're offering a coffee break and you only have those high tables, that's no good to me if I'm in a wheelchair. Where am I going to put my coffee? Up there? No, make sure you have normal size tables as well. Check all the elements. Walk through the event. Imagine that you are someone with disabilities. Can you appreciate every aspect of the conference? I love speaking at conferences, and I do it a lot, and I know that speakers can also play a role in making that conference accessible. I've mentioned the PowerPoint slides in advance. Send them to the organizers. Ladies and gentlemen, many of you speak at conferences, and the poor organizers, when they say to you, please send your slides 4 days before the event, you say, oh, they don't mean that. They do mean that. It helps everyone if you do that. Always use a microphone. People with hearing difficulties, the interpreters need you to use a microphone. Even if you think you've got a big voice. I've got a big voice. I'm from Scotland. But use the microphone. It's a small thing, but it really makes a big difference. Your face should always be visible to the audience. Because if you're lip reading, if you're reading my lips because you're completely deaf, and I do this and I speak like this about what's on the screen, you got nothing. You got nothing from that. Always face the audience, which is good practice anyway. If you're using a graph, describe it. Remember, some people will not be able to see it or see it well. Describe what's on the screen. I use YouTube videos quite a lot when I'm teaching my students.
Please don't get excited, there are no YouTube videos in my presentation. But you know it's easy on YouTube to click, 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 and get the words as well. My students aren't disabled, but most of them, I'm teaching in Switzerland, I'm teaching in France and Austria. English is not their first language, and many of them don't speak English as well as you do. So the words on the videos, if you're using videos, that also helps. Small print, normal. Don't use it because people will have problems seeing it, and I've mentioned the videos. Okay, venues. Okay, well, we are in Wrocław, and you have a beautiful venue, but I love this one too. This is ICE Krakow. Where's our friend from Krakow I was speaking to this morning? Oh, she's gone out. Oh, welcome. I love this place. I travel all around the world speaking about conferences, at conferences, and when they say to me, give me a good example of a modern, successful venue, this is the one I tell them about, ICE Krakow. It's beautiful. From the inside, you have a view of the castle. But it's lovely, but is it accessible? Well, the answer is yes. And it's easy to know if your venue is accessible because we have the ISO standard, which tells you if you meet all the criteria that the venue is accessible. Again, Cornell University will give you this list here for the venue. Is the signage clear? Is it easy to see the signs for the toilet, for example? Big print. Lighting is important. Again, for people with seeing problems, the more light, the better. Projection screen. Every chair should be able to see it. Acoustics. People with hearing problems, a roving microphone, for example. Limit unnecessary background voice. My hearing is not 100%. I can tell you when I'm sitting at a table and a lot of people are speaking at the same time, I miss a lot of that. I'm not deaf, I'm just old. And it's going to happen to all of you. You know, think about the background music. I know young people love it and it's boom, boom, boom at the coffee break. But, you know, turn it down or turn it off if you have people with hearing problems. They will appreciate it, and so will Rob. If you have people lip reading, make sure they can sit at the front to see the lips more closely. I have friends who lip read. Their nightmare is men with beards. Big beards. I can't see, or women with beards. You know, these days, it's 2022. That's not a help. You can't do anything about that, but you can make sure that they can sit at the front to be as close to the speakers as possible. And that's it. Mobility, wheelchairs, again, accessible parking. Do you have it in your venue? Ramps, elevator access. They should be able to travel everywhere. Accessible bathrooms. Well, we have them in this university. Wide doorways. You know, it's a simple list. But if you're a hotel, for example, with a conference venue in your hotel, do you really satisfy all of these criteria? And remember, often blind people bring their dogs with them to the conference. Okay, those dogs are important to the blind people, but the dogs need somewhere to rest, they need somewhere to have a drink, to go to the toilet. Think about those dogs as well. They're part of the program. Now, every year, this organization does a survey. Well, they haven't done it since 2018 because of the pandemic. And it's 12 cities, and they have 20 big venues in them. Here is a list of cities. These cities are a member of an organization called Best Cities. They work together to win conferences, big conferences, you know, the International Association of Cardiologists. 20,000 doctors coming to your
city. We need that one in Wrocław. We could put them in the Hala Ludowa. Anyway, this is their survey here, and just a few simple questions. How easy is it for people with special needs? Another polite word for handicaps. How easy is it for them to get to you using public transportation? Well, not always easy, you know. I came here this morning from my hotel on the bus, the 107, if you really want to know. It's a great bus. And I know that it would have been a problem getting on and off that bus if I was in a wheelchair. Another question, what facilities and technologies do you have to assist delegates who are disabled? Well, wheelchair access, almost everybody. Accessible toilets, almost everybody. Hand railing, wheelchair lifts, not everybody, and so on and so on. Power charging, again, disabled people need that often for wheelchairs, this kind of thing. And you can see by the time we get to the bottom line, venue map and in sign language and so on, not so good. The message is we can do more and we must do more in my industry, in the conference industry, because as I said at the beginning, disabled people have the right to come to events like this just like everyone else. Many people in business are disabled. CEOs of companies, they need to go to meetings and to meet their colleagues the same way that we do. And staff. A venue is not simply the infrastructure and the physical building, it's also the people who work there. And look at this, training for staff. Are the people working in the Hala Ludowa trained to welcome and to work with disabled participants? I hope they are, but you can see from this survey that really a third of the venues had no training at all in working with people with disabilities. That's not good. That needs to change. So, ladies and gentlemen, I really want to thank you all for your very kind attention. We're going to have a wonderful conference. We have a very exciting list of speakers. I know I'm going to learn a lot. If you want to know more about this or about any of my work in the conference industry, there is Rob's email, and it's always a pleasure to hear from someone from Poland. If you want more about the Cornell research, this is where you will find it. So, one last word. I told you I go to a lot of conferences, and I know that international conferences can only work well if the conference interpretation is of a very high standard. So one of the hardest working people today is almost invisible. Her name is Justina, and she's in that little box at the back. She is going to be exhausted by the end of the day, but thank you to her for her wonderful interpretation, and ladies and gentlemen, thank you to you for your welcome. Many, many thanks. Thank you, Rob, for your brilliant speech. It was a pleasure. Thanks a lot. And hopefully you will visit our university still many more times. Szanowni Państwo, Ladies and teraz gentlemen, chciałam zaprosić wszystkich Państwa, gości i uczestników I would like to konferencji invite you all do wspólnego zdjęcia. for a photo Proszę shoot. wszystkich o podejście do podium. Please Po wykonaniu zdjęć approach the zaprosimy podium. Państwa na przerwę kawową. We are going to Do take the sali photos, 1-5 and na then there parterze. is going to be Przerwa a potrwa coffee do break godziny in 12. room 1 Zatem zapraszamy 5 wszystkich na in podium the ground do floor. zdjęcia. Please join us in the podium for the photo.
swój people, okres our badań za research sobą. comes Do back tych doświadczeń i do comes wspólnego back as projektu far as several badawczego years tych trzech uczelni before. będą nawiązywały wystąpienia. Jako pierwsza wystąpi pani profesor Marta Drozdowska, The first która participant przedstawi is Professor polskie Marta Drozdowska, doświadczenia and w she's zakresie going to dobrych present przykładów the w Polish turystyce experience in dostępnej. Bardzo accessible proszę pani tourism. Marto. Ja uzupełnię tylko wraz z panią doktor Let me just Izabelą add Gruszką, that czyli it's tutaj going panie to be we dwie together będą with pracować. Dr. W Izabela duecie, Gruszka. tak, tak. It's going to be a duo. Ladies and gentlemen, welcome to WSHI. In myself and my colleague Izabela Gruszka, this what we would like to present today is the summary of our international project funded from the Visegrad Funds with the title Best Practice in Accessible Tourism. The part which both of us would like to present is regarding the case study of Poland. We will start, of course, with the short introduction, the aim of the research, but also the aim of today's presentations, follow with really short results and some recommendations and solutions for tourism providers. This is what is very important, that we are living in very changing world. And this what is happening in Europe in terms of demography seems to be like the beginning of changes in the whole world. United Nations estimates that nowadays 1 out of 4 people living in European Union is over 65. It means that we Europeans, we are getting older. In terms of the whole world, it is 1 out of 6. But we may estimate that in close future, in next 20, 30, 40 years, the similar situation will be also connected with other parts of the world, starting with Asia, followed by Africa. Similar is happening already, like in Europe, in both Americas. So it's a huge demographic challenge for all of us. This what is also research that very often getting older is correlated with gathering some forms of disabilities. Disability can be disability from our birth. Disability can be the disability because of some kind of accident and different issues. And disability can be also because of getting older. And this what is happening all over the world, that it is estimated that in the world 1 out of 6 people right now is somehow disabled. It means that over 1 billion people in the world are disabled. Whenever we think about these numbers, it means that the potential of tourism for disabilities is really, really huge. And facilitating tourist destinations, tourist attractions, tourist facilities for accessibility of tourism for all is not only the human right, but it is also the great potential for the future business. And follow this forward-thinking regions and destinations that take into account the diversity of human conditions in terms of age, mobility, sensory, intellectual impairments, and so on, or health conditions are essential. So the aim of the presentation is in 3 steps, starting with identify the best examples of tourism in terms of movement disability. And the project which we were running for the last year, it's the first step. That's why we have decided to choose mobility disability as this best recognized and like most widely, let's say, respected somehow. Then we identify the main problems in the frameworks of tourism accessibility
for people with movement disabilities, but also, as you will see, those problems are gathering huge attention for all forms of disabilities. And then we propose some kind of solutions and recommendations for tourism providers. This is what we have to remember, what was already said today, that we've got the different forms of disabilities. The motor disability, for sure, is the disability the best recognized, followed by other forms of disabilities which, let's say, are more like understandable for us, more like visible for us, like visual disability, mental disability, hearing disability. But we also have to remember about those forms or levels of disabilities which are not so obvious, that we even may don't know that our tourists, our guests, have some kind of problems to be overtaken. It can be the remembering disability, especially for elderly people. It can be problem with learning for young, for people in our age, and so on, so on. Or it can be the social relations, which are not as good as they could be, or even the allergies, especially in those very difficult forms, which may cause like serious problems for our health. So this is what we did. We investigated almost 100 tourist facilities in Lower Silesia and decided to choose 10. Just 10 as the best examples, but also 10 which represent different types and different forms of tourism. That's why on the picture you may find places connected with natural attractions, like, for example, zoo in Wrocław, or the Milic Pond, the skywalk in Świeradów-Zdrój, or even the beer cave in Kletno. You can find out cultural attractions, like the Post-Cistercian Abbey in Krzeszów, like Old Mine in Wałbrzych, or the Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój. And also we have chosen some tourist facilities and accommodation establishments located in Ślęża, located in Milic, and main train station in Wrocław, and also Wrocław Airport. Just a quick look at the map where you can see the location of those 10 chosen attractions as the best examples. The results of our research indicate that the accessibility of tourist facilities in Poland has improved in recent years and is getting better. The tourist facilities are making efforts to eliminate existing architectural barriers, and they try to installing new types of equipment to help tourists to visit them. Also, managers of those facilities are more and more aware of the needs of people with disabilities, and they try to adapt their offer to the needs of people with disabilities. In the photos, you can see some of the best examples of our from our research. For example, you can see the bear cave in Kletno, which is of course natural attractions, but it's really mostly adapted to the needs of people with disabilities. It has a flat white surface and the handrails. The next really good example of constant improvement is Wrocław Zoo, where all newly constructed facilities are of course fully accessible, but also old historical pavilions are renovated and redesigned in accordance to the principles of universal design. Of course, unfortunately, during our research, we also noticed that in some areas there is still much to be done.
The most important problems are the lack of information on accessibility or information chaos, focusing only on mobility limitations, not taking into account other types of disabilities, and in many cases the lack of knowledge about disabilities or just lack of imagination or empathy. In order to eliminate those problems, we think it's necessary to provide reliable, honest, and clear information as well in printed materials and in internet. We think that tourism attractions have to create dedicated, easy-to-find tab or site providing information about accessibility, and of course they need to provide the information also during the visit of the disabled tourists. Tourist facilities should take into account different types of disabilities and different degrees of disability, and they should adjust their offer not only to people with mobility limitations, but also to people with visual impairments, hearing impairments, mental disability, or other, let's say, social issues. It should be also remembered that the tourists with disabilities have the same rights to visit every tourism attractions, and they want to be independent and self-reliant. And the last recommendations, we think that this really important issue is to provide employees and managers with comprehensive knowledge concerning the different types of disabilities, and it is really good idea to provide in every facility kind of accessibility coordinator. We also think that tourism attractions should collect opinions of people with disabilities and take them into account in order to improve their offer, to create new offer, and of course to improve the accessibility of those facilities. Thank you very much for your attention. Dziękuję moim serdecznym koleżankom z Katedry Turystyki i Rekreacji za wystąpienie. I bardzo proszę teraz zaprzyjaźniony zespół z College of Polytechnics w Wichlawie do wystąpienia o podobnym temacie. Best Practice in Accessible Tourism, Case Study of the Czech Republic. This time the presentation is going to be about the Czech Republic. Dr Stanisława Pachrowa. Bardzo proszę. Our two colleagues from the Czech Republic are going to give their presentation. Hello, everyone. I would like to introduce myself at first, and I would like to introduce my country, tourism in Czech Republic in general, and I will speak about the research we made together with Marta and with Iza. At first, thank you really much to give us the opportunity to be a part of your project, and it was really pleasant for us to make a project together with you. The communication was clear and there were no problems, and the project is international and we discussed everything, so there were no problems with that. So thank you once more. So at first I would like to introduce maybe myself in general. So my name is Alice Givanec-Kářová, and I'm a teacher of marketing in tourism and many other subjects which are similar. And I graduated on Faculty of Economy in Budweis. After it, I
studied in Germany, the University of Constance, where I studied marketing and German language. And I worked in Steigenberger Inselhotel, and now I'm a teacher since 2008 in Ihlava. And you can see there in the picture where Ihlava is situated. It's situated between Prague and Brno. The location of Ihlava is really good. And we are an old historical town with nice history. The inhabitant of our city is about 50,000 people. So, and my college, where I teach, so our college is called College of Polytechnics in Ihlava. We've got many departments. I'm on the Department of Tourism. Yeah, and we've got bachelor and master study programs, and we've got about 2,000 students. And we are the only one higher education institution in the Vysočina region. So, now a few information about tourism in Czech Republic. At first, I would like to ask you, have you ever been in Czech Republic? Yeah, so nice to know this. So, Czech Republic is situated in Central Europe. Here you can see the number of guests in public establishments. So you can see as in Poland, as in England, maybe as in other countries, COVID made problems as well. And the numbers were about 18 million. And now we can speak about 5 million overnight stays of the tourists. So yeah, of course, COVID made problems to everyone, but we can hope it will be better. So, and what do you think, what is the most important from the tourism offer in our country? Of course, Czech Republic offers great nature, yeah, for example, nice views. We've got many UNESCO monuments. Now we can see that there are 16 UNESCO monuments around the whole Czech Republic and seven monuments of untenable cultural heritage. So, Czech Republic offers really interesting places for families with children. They can spend nice time there. There is a lot of fun for them there. And of course, you can make winter sports in our country as well. The offer is really interesting. There are many places. The equipment is on a high level, and so on. And of course, we've got really nice cities. You can see the Prague Bridge, but not only Prague is interesting for tourists. The second picture is from Znojmo, where I was born. And we've got nice villages and nice smaller towns, like, for example, Třešť in the third picture. We are an interesting country for culture tourism, and there are many culture events in our country. The last picture was taken 1 week ago in Ihlava, and maybe you know Eva Farna, which is really known in Poland. Yeah, it's from Vysočina Fest. It was made in my city in Ihlava a few years ago. So, Czech Republic is really known because of spa. It's a really visited spa destination, and yeah, we are known worldwide because of Czech beer, pivo. Maybe you have already tasted, and we are really good in combination of spa and beer. Yeah, and for somebody, we can be a good golf destination. We are really visited conference destination. Maybe Rob could agree with me that Prague is one of the top cities in Europe with a number of congress and conferences and so on. And we are quite often visited the medical destination because of medical tourism. The costs are quite low, and the quality of our services is quite good. And the picture with the pregnant women, it can be
taken here in Poland on more, it can have more meanings than just one, but we are really often visited because of the medical treatment. Yeah, and maybe we are quite world-known pink destination as well, but there is a question if we are accessible destination as well. So what do you think? When you compare it, for example, to Poland? So we tried to find out. Of course, there are many problems with accessibility on many places. But I made a research in Czech Republic, like there was a research in Poland, and next research was in Slovakia and in Hungary. And I really was quite successful to find 10 places of good practice in Czech Republic, which can be shown here and which bring interesting, for example, interesting informations. So the first topic I was researching in was natural tourism objects, or where natural tourism objects, natural tourism attractions. And my research was in Prague Botanical Garden, in Jihlava Zoo Garden, and then I was focused on trails in Krkonoše for the handicapped, and the last object was barrier-free treetop walkway Lipno. So, trails in Krkonoše for handicapped. Maybe you have already been in Krkonoše National Park, where it's situated near the Polish border. And there were made researches, and there were found 10 top roads. And this research was made with cooperation with the Trutnov Wheelchair Club. And I made in details the research on one of the top 10 roads, and my road which I was focused on was the trail along the Elbe River. Yeah, and it's really good, accessible. It depends if you use automatical wheelchair or the normal wheelchair. But you can see there are pictograms with disability on the trail, and there are information panels which are really accessible and so on. Yeah, you can see the path, which is harnessed. Yeah, the next object I was focused in was Prague Botanical Garden. They are really interesting in people with disabilities, not only on wheelchair users, but they, for example, make information for people with visible impairment. Yeah, and they offer accessible toilets, and many places are really good, accessible for people on wheelchair. So it's a good practice example as well. So you can see Jihlava Zoo. It's the quite small zoo in my town, in Jihlava, where you can see, for example, lift for disabled people, for example, ramp. It's a pavilion of monkeys. Everything is hardened because of the main target group are people with children, people with pram. That's why there is no problem for wheelchair users to move in the zoo garden as well. So you can see here another pictures. There is a ramp, there is a special automatic ramp. You can use Eurokay there, and it's a disabled toilet. Maybe the surface is not here really accessible for everybody on a wheelchair, but it's not too bad. So the top object from the natural sites is, of course, barrier-free treetop walkway Lipno. It was established 10 years ago, so it's a quite new object, and it was really made to be barrier-free. So it was the only research I made with my children. After this research, I decided not to take them anymore with me, and I made the research with pram, and there were many ways how to get there, for example. When you are a wheelchair user, you can use barrier-free bus, or you can use the chairlift.
and if you are able to move a little bit without your wheelchair, they normally take your chairlift, or in my case, they took my pram, and they give it into the chairlift. And you can see there is a self-ordering system, or you can buy it by a counter, and everything is really barrier-free because the main target group are children with pram. So now you can see a special automatic ramp which is used to go to the next step by people with disability. And of course, there are a few things which aren't accessible at all. For example, the slide for children or some special equipment for children. But in general, the treetop walkway Lipno is a really good example of good practice for accessible tourism. Yeah, and after it, I made research in the field of culture, tourism attractions. So the first object was the National Museum. My colleague Stania Pachrova made a research there, and it was in the time she had some medical problems, so she was really good researcher and really great help for me. So when you would have any questions, please ask Stania. So you can see, you can see pictures. What I really like is this picture. There is a special plan of the museum where there are lights. There are three colors of lights, green, yellow, and red. And these colors will help you to explain which places are accessible and which aren't. So, yeah, the next object was Škoda Museum. It's a really nice building, and you can see no problems with accessibility at all. Really good example of good practice. You can see another pictures. There are places where there are some steps, but there is a ramp always there which can help you to go through the steps or to move. And you can see the surface is without any problems for disabled people. So really good example of good practice from Czech Republic. The third object was Ethnographic Museum in Přerov nad Labem. Maybe you know Open Air Museum, and in Czech Republic we call it Skanzen. Yeah, so there are a little bit problems with that because the buildings are really old and historical, but you can see no problems for people with disabilities as well. You can see there maybe a little picture. Maybe what I really like was the toilet with good soldier Švejk. Maybe you have already heard about him. It's a Czech symbol. It's a typical Czech figure, and they use it. Maybe it's not too visible, good visible for you, but it's a typical Czech figure which was used on the toilet by marking that. The next object was Šetl in Jaroměřice nad Rokytnou. It's also a historical object, but no problems. You can see maybe 1 centimeter pass, but nothing more. Yeah, you can see another pictures from there. There is a garden. It should look like a French garden, and yeah, it was also accessible, really good. And the last objects I was researching in was Poděbrady railway station and Hotel Šetl Valec. So you can see, maybe you have already been in Poděbrady. Do you know why people go to Poděbrady? It's a spa city. It's a spa city, and that's why the railway station is accessible. So you can see there is a lift, for example, and the building is historical, but no problems with the mobility of impaired people. And the last object I chose was Hotel Šetl Valec. And yeah, you can see as well that it's hardened but not slippery. And there are 10 parking places for disabled people. There is lift for disabled people in this hotel. And there are 8 rooms for people with disabilities. And yeah, really well done, modern, and yeah, everything without any problems. And they are focused on people with disabilities really a lot. The staff is educated, and they regularly organize a happy run. And the win of the happy run is
each year for somebody with disability, and the person is invited, and the person, now it's František, it's a little boy František from, he lives not far away from the Valačetl, and he's invited with his family to the Valačetl, and his accommodation is for free during the happy run. So, I thank you really much for your attention. Any questions? So thank you very much and have a nice day. And now maybe my colleague Kathleen from Hungary will speak about accessibility attractions in Hungary. Dziękuję bardzo czeskiemu zespołowi. Thank you very much for the Czech Pamiętamy team. także nasze wizyty bardzo serdeczne w Jichlawie. We also remember our visits in Jihlava. I teraz also with chciałem Rob. zapowiedzieć wystąpienie pani doktor Kataliny. And now it's time for Dr. Katalin Formadi about accessible tourism in Hungary. Węgierskich Best Practice in Accessible Tourism Case Study of Hungary. Bardzo proszę. Katalin, you're welcome. I would like also to say thank you for the possibility to present our case studies, what we measured in Hungary. We have started this project several years ago, and we were following a guideline which we created together and with the leaders of VSH, Wrocław's School Handlova. And I would like to give you a short overview about what we found out in Hungary and why we think it's really necessary to discuss, to deal with the accessibility tourism in Hungary. So let me start this short presentation, this short overview about the background. The colleags from Poland already described that this whole project was founded as part of the Visegrad Fund, as part of the V4 countries. This project made it possible that we were able also to measure some Hungarian attractions, venues, natural cultural attractions, accessibility sites from disability perspectives. Certainly our objective was also to identify what kind of problems people with limited access and disabilities are facing in Hungary whenever they are visiting Hungary. And we were also put a strong emphasis on dealing with international visitors, because this is a very big problem that they cannot find proper information in English except Hungarian. Even sometimes the Hungarian information provision is not sufficient. And therefore we also measured several sites, several attractions, and we selected a few of them for the book. However, based on the other examples, we were able to highlight what are the main problems disabled people are facing, and we were also identified what kind of solutions and recommendations we can share with the stakeholders to help to ease their visitation to Hungary. And as a starting point, I just wanted to give you an overview that Hungary, the Hungarian Destination Management, DMO, also has on the official website some link related to the accessibility of Hungary. And this is the official website of the Hungarian DMO, where you can find some information on the barrier-free transportation
and also on the recreation facilities for disabled. You would say that we are quite in progressing, quite developed in that sense, just by the main page. However, I would say, and if you click on it and go into deeper, you will find out that namely there are only 5 attractions. 5 attractions are described as easily accessible or fully accessible whenever you visit Hungary. This is in English, certainly what I'm talking about. So there are less directly available information because I can say, and as during the research period, we also find out that we have more attractions to visit, more attractions available for disabled people, not just 5. However, the barrier-free transportation system is very good in the location of Budapest. And I was also searching deeper, and I was also checking as a starting point of this presentation that are there any offer from the travel agency side, from the tour operator side, from program organizers, if someone visiting Hungary with limited access or with some kind of disability, what kind of information, what kind of programs are they able to participate? And this is just one of the example, one of the program offer that is saying that what are the accessible destinations all over the world. And I would say in Hungary, we are also progressing. However, if we go into deeper into the wheelchair accessible Budapest, then there are only 2 offers. In this service provider, they offer wheelchair accessible transfers and some 4 hours guiding tour. So if we go into it, you can choose walking tours or you can choose wheelchair accessible transportation. So some other tours, when they help you to use wheelchair accessible transportation. But the thing is, even without this help, most of the attractions, the biggest attraction in Budapest, are reachable without, let's say, barrier-free, without any help with accessible transformation. So we are in Budapest, let's say, in a good position that lots of the biggest attractions are available within a circle. It's integrated within the inner city of Budapest. We had some problems, just like in other partner countries, reaching to historic buildings or old castles or old buildings. If we go into, just really as an example, I just take a print screen of it about the wheelchair accessibility walking tour in Budapest. What they highlight, they just highlight the stops they are checking, visiting in 4 hours. And they get some information about accessible information. What are the basic information you have to know, like what kind of entrance specific requirements are, because some of the buildings which are reachable by disabled, they can be accessed only like a side of the building because the elevator is situated or located there, just like in case of the St. Stephen Basilica. And in some places you also have to book in advance if you need some disabled services. So this is just really an example which shows actually for us that we still have a lot to do in this field. Therefore, we were really happy to participate in this project, and we selected a few cases, a few sites from Hungary, which major of them located in Budapest and some in Veszprém city. So as we already agreed about what type of facilities and attractions are we selecting, we also included natural attractions, cultural attractions. So you can see we also checked the transportation facilities in Budapest, how to reach Budapest from the airport,
Actually, I would say that especially in Budapest, the barrier-free transportation, it's in really good conditions. So we have very good facilities, and more or less you can reach everywhere, every station in Budapest. With the attraction site and venues, there are limited accesses. So we measured the Veszprém Zoo, we measured a cultural center which is called Balna, which has also very interesting sites, as this offers very different programs. Even it's operating as a conference venue site, or they also use it for company meetings, but beside of that there are a lot of bistros, there are art exhibitions, so it has different multifunctions. We also measured St. Stephen Basilica, which I mentioned, the Great Market Hall in Budapest, one of the spas in Budapest, and we also included one restaurant, which is also very interesting one, the Spoon the Boat restaurant, which is located at the Danube side, so it has a great view of the biggest attractions in Budapest. So this is just a few spots of we measured. So you can see that on the top of the left-hand side, there's the airport, how you arrive to Budapest. Next to it, there is the Gellért Spa. On the above line, there are the Balna, which is the cultural venue, art center from different sides. So it shapes like the Balna. Underneath, you can see the zoo, an overview of the zoo. And next to it, the Great Market Hall, side entrance, the Spoon the Boat restaurant on the corner down, which is also a very nice venue and a nice restaurant available for disabled. And also on the other side, you can see below the St. Stephen Basilica, and in the middle, there's the Keleti railway station. So just give you some idea about what kind of attractions and sites you are able to access with disabilities. So just like the same way with in the Polish examples, I just choose a few cases. I already mentioned the Balna, all of them has something special. I'm not saying that these are fully accessible by disabled. There are some limitations with it, but each of them has some kind of characteristics. For some reason, they are important. For instance, the Balna as a cultural venue has a complexity of offer. So even disabled people can spend hours, several hours in Balna, and near the Balna there's the Great Market Hall, so you can have two attractions, spend a whole afternoon and not moving with difficulties. So it's really a nice place, and if the weather is beautiful, just like here today, you can just stroll around, you can just enjoy the riverbank side. The Great Market Hall, it's also an experience. We were talking a lot about localities, and Great Market Hall is a 3-story hall which is available for disabled people, wide corridors, ramps, elevators helping them, and you can also just taste some Hungarian delicacies there. St. Stephen Basilica has a special entrance for disabled. They also, as you could see on the picture, there is a side elevator where people can enter the basilica. The front line they are not able to enter, but they could have access, and even there's a nice view out there. And one of the example is from the university city, from Veszprém, the zoo, because the zoo had so many huge infrastructure development, and also they were collaborating and integrating disability needs for the reconstruction. And what I would like to highlight, that in the zoo of Veszprém, you can get special discounts, and even though they are also organizing special days for people with different disabilities, which is really great, because as we measured,
as we research most of the site, they don't have any special offers. They don't really think about disabled people in that sense. So you cannot collect so many information. If in Veszprém, they are also preparing some events and special days for them. And the other thing what I wanted to, as an ending or as a summary of what we found out, as we already seen in the Polish examples, what are the main problems? We are facing the same challenges, I would say. Lack of information everywhere, even in the biggest attraction in Budapest. You would be amazed, but not all of the attraction has its own website. So I was collecting lots of information by Googling and found out some publication, webs, blogs about the sites, how you can get information for disabled. So, and some of the informations, I would say, only some of them are in English. So major, even if it's existing, it's in Hungarian. So you cannot see, no visibility for disabled. So they don't get the information because they don't know where to find the information. The other thing is, what I think it's a big problem all over in Hungary, and I think in other countries as well, that we are mainly focusing on barrier-free accessibility. So you remember, you've seen in a former presentation the stick figure in a wheelchair. That's the symbol of, that used to be the symbol of disability. That's the most widely used as a disability access symbols. However, a lot has changed, and we have to consider what already my colleague told me, that we shouldn't stereotyping disability. Even in the Hungarian website, they are just talking about barrier-free accessibility. But as we know, there are other types of disability. And with these little icons, I just wanted to show that whenever we are talking about disability, and I'm really happy that in the former presentation it also came out, that we are also considering people pushing a trolley, visiting places with small children. They also facing the same problems as disabled people. So this is one thing which I would highlight as a major problem. And the other thing is that empathy, it's only, whenever you ask service providers, they say, oh, it's not a very common demand, but okay, we can deal with it. So empathy, let's say, existing if you already ask about it, if they serve you somehow. But most of the places, no special stuff available for disabled people. They said, okay, then if you let us know, then we ask some receptionist to help us, or we ask somebody to help us. So I think it's really important that that we have to collect all those information what we measured during this research. And I would just finish with some few recommendations and solutions what we found out, and we were partly adding to the former presentation. I think it's very important to think about, as we already said, the hearing and visual impairment needs of disabled people. Braille markings, it's missing in most of the buildings. Even in some of the places, they had, maybe at the entrance, they had the Braille markings, but not in all attractions. In some parts, contrast marking or enlarged printing for blind and partially sighted people would be also necessary. It doesn't need so much investment, it just needs some care about these impairments as well. I would say that in most of the places we have, I cannot say that most of them are fully accessible, so that's why I said that we get full or disabled access to the attractions, because some parts are not visible. Even in spas of Budapest, you cannot visit the whole spa because of the old buildings and old constructions. I think the most important thing, provide pre-planning, for pre-planning information on the website.
I would also use as a good example that that in some countries, and also there is a kind of a community-based approach where you develop a mobile device on barrier-free services, even though I said we shouldn't focus on barrier-free services, but what it's existing as a mobile device, it's focusing on barrier-free services. It gives a door-to-door navigation system, so you can put, just like in a route planner, you can put that you are leaving from this place and you want to reach that place, and how you are able to access it with your disability. So I think this is very important, this kind of information. And even in that platform, you can also upload pictures which shows you what you will see, how big is the pavement, for instance, or are you able to access it without help. So this kind of door-to-door navigation system could help disabled people to plan their day, and planning is essential for them even more. And I would, ending that, work closely with disabled people and association to find out the proper needs and preferences. I think this is the most important issue as conclusion, because we cannot change the world without their needs, without their preferences, and therefore really have to work with them parallel and collaboration, hand in hand, in order to reach a successful destination. And just as an end, I would show few pictures, a few examples taken. This is the route for you. This is the world first navigation for wheelchair users and integrated micromobility information system. And Budapest, it's also one of the case study, I would say. And if you click on this website, you can also get more detailed information how you can plan your day when you visit Budapest. So it's a community-based innovation, so wheelchair users uploading information, which is very important because it's first-hand experience integrated into the system. So it's a great mobile device. And the other thing, I found one blogger, let's say, Sylvia Longmire, who is blogging. She's also in a wheelchair, and she has some publications, she has some blog, and also giving some advices for other people, other wheelchair users, that blogging while disabled, how to make money writing from a wheelchair, but certainly sharing information, which is very important, sharing first-hand information with the same problems. And also what happened to you, a solo wheelchair travel memoir, that you should see that this is a visible problem. This is, you don't have to hide, you have to accept visibility. And this is just as an end, as everyone has the right to know what is accessible. And I would end my presentation that unpredictability is a major barrier for those who want to live an active lifestyle with special needs. So we should have cities, we should have destinations to provide this accessibility for all people with different kinds of disabilities. So thank you for the presentation. Thank you for your, sorry. Thank you for it. Dziękuję dr Katalin Formadi, naszej Dziękuję pani. Thank you, partnerce Dr. badawczej, Katalin Formadi, za prezentację ciekawych for this wyników interesting badań presentation węgierskich. of the Hungarian Informuję, research że results. na sesję naszą przeznaczono 1 godzinę And czasu. I would just like to remind you that we have 1 hour time for this Czas na session. jedno pytanie, So bo już that's- wcześniej tutaj było zgłoszone przez pana profesora We just pochwałę. have enough time Krótkie for wystąpienie pana a short doktora. Także question. bardzo proszę, panie profesorze. So we have one question from Professor Rachwał. So thank you for all speakers. Thank you for all speakers for interesting presentation. So we could see not only the best practices and of course challenges in accessibility tourism, but also interesting attractions in Poland, Czechia and Hungary, which we maybe never visited before. So I have questions related to a pandemic period.
I have this is a very important topic because we have, of course, 2 years period of closing of many attractions. So, as you know, the huge negative impact on tourist industry we could observe. However, when the main attractions were closed, we could invest in accessible tourism. Yes. So my question is that do you observe during your research the important investments in accessible tourism during this time? Yeah. So maybe it's the same like before the pandemic time. Yeah. Okay, I think that I can answer this question. So regarding the tourist facilities and attractions which we were investigating, during the pandemic time there were like not those kind of investments because it was the time where rather tourism providers were saving money and not spending them. They had time. It's this point which could be used, but also what we find out during the research that the majority of investments regarding the accessibility tourism is coming from different funds like European Union funds, Norwegian funds. So they are funds from other sources, not very often private money. So during this time we didn't observe like improvement or progress in terms of accessibility. But I think that it is also very important to mention in this time that very often this kind of initiatives are very simple because the accessibility of tourism facilities doesn't mean that everything has to be accessible. It means that the majority of the of attractions, when you saw the Bear Cave, for example, there is like the special road, which is just the partly adapted, the whole cave, but still it's adapted. A very good example is the Post-Cistercian Abbey, because sometimes those are like, you know, like this limitation of steps or some very simple solutions. So it not always means money, but in case of the pandemic time, we didn't found like those big investments in terms of the accessibility tourism. Thank you. In Poland, yes, in Poland. We are talking about Poland. Thank you very much. And in Hungary, yeah. So. In Hungary, what we've seen, in Hungary, what we've seen that it's not related to improving accessibility. It was a major rethinking over how you can improve the infrastructure. So in some places they use this period for improving the infrastructure, but for all visitors. But because of that, they were also integrating some like widening the spaces. So they were integrating some initiatives for accessible tourism, but that wasn't the primary reason, actually. Thank you. Alice, you as well? Yeah, maybe what I have seen in Czech Republic, all the organizations, they had problems to survive sometimes. So no many investments, only what I know that the shuttle village, where they are really focused on handicapped people. They gave many money into building a new part of the hotel. It wasn't focused on disabled people, but it was the only investigation I have during my research seen. Yeah, but no more. Yeah, thank you very much for your answers, yes. And thank you also that you highlighted that due to aging processes, the potential for accessible tourism is huge, yeah. So I think it's very important, yeah. So the conference like this, yeah. So thank you very much. Z ogromną uwagą wysłuchałem wykładów wprowadzających, I listened carefully to the introductory speeches of Professor Kachniewska. Tak wiele mówiła o istocie, o ważności informacji. She talked about the Trudno byłoby się nie zgodzić. essence of information, which is unquestionable. Pan profesor wiele mówił na temat przystosowania Rob Davidson told us a lot on adjusting infrastructure do obecności osób to the z presence of the niepełnosprawnościami. disabled people. Nieco mi zabrakło, What I was daję to pod lacking, rozwagę, and you might consider it, czy
nie warto byłoby jakby Wouldn't it be a good mocny idea nacisk kłaść na to edukację? put pressure I to na on edukację education, przedszkolną, starting edukację from szkolną, kindergarten, primary żeby school, uczyć wrażliwości, to empatii teach children empathy, małych dzieci, żeby dla nich było rzeczą naturalną so that it would be natural for przy small powstawaniu children każdego obiektu, budynku, when myśleć o any osobach building is niepełnosprawnych. constructed to already Bo my think tutaj about the disabled rzeczywiście people. rozważamy, widzimy również te ogromne braki, Yes, we can ale see często the negligence, we can see some powiedzieć, lacks często existing already spotykamy in the dzieci, które z buildings. pewną nawet taką pogardą wręcz patrzą na But osoby z sometimes we can niepełnosprawnościami. see children I who tu w tych badaniach warto chyba byłoby również poświęcić nieco czasu właśnie tej disrespect edukacji. To people jest takie with moje disabilities. spostrzeżenie, So it would moja be a good refleksja. idea to spend Jeszcze raz some more bardzo time dziękuję za researching wystąpienia and doing poszczególnych education Jestem for children dumny, raz jeszcze on to podkreślę, że na naszej impairments, all kinds of uczelni może impairments. odbywać się taka Once konferencja. again, I'm very proud to host this conference at our university. Dodam tylko, Let me just add że wszystkie wystąpienia były bardzo that all the interesujące presentations i were very inspirujące, interesting and a te inspiring. wnioski z badań powinny być szeroko rozpropagowane i wykorzystane. Dziękuję bardzo. And the conclusions from the research should be Przepraszam za published and wydłużenie, ale widely część used. grzechów bierze na siebie pan rektor. Thank you. I'm sorry for making it a bit longer, but it was partially Mr. Rector's Szanowni fault. Państwo, Ladies and gentlemen, przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim panelistom, wszystkim prelegentom. thank you very much for all the panelists które na pewno zainspirują and nas do speakers rozważań. that will inspire us. Zapraszam Państwa teraz na lunch. But in the meantime, I would like to invite you for lunch downstairs in our building. We can either use the lift or the chairs downstairs. And I'll meet you back here at 2 o'clock for the next part.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że obiad smakował. Wzmocniliście Państwo się, jesteście pełni energii na następną część naszej konferencji. I hope you enjoyed our lunch and Szanowni Państwo, przed nami you are well fed and ready sesja for the second plenarna, part of today's której conference. przewodniczyć będą doktor habilitowana Elżbieta This plenary Nawrocka, session profesor UN is led z Uniwersytetu by Ekonomicznego Dr. we Elżbieta Wrocławiu, Nawrocka from the profesor Economic Dariusz University in Ilnicki Wrocław, z Uniwersytetu Wrocławskiego, Professor Dariusz Ilnicki oraz from the doktor Wrocław habilitowany University, Jerzy Gospodarek, profesor CMI USW i SW z and Kolegium Professor Mazowia Innowacyjna Jerzy Szkoła Gospodarek Wyższa w Siedlcu. from the Mazowia Zatem Collegium. oddaję głos profesorowi Ilnickiemu, żeby przedstawił poszczególnych prelegentów. Professor Ilnicki will Dzień be dobry Państwu. Jest introducing mi niezmiernie miło the przewodniczyć speakers. ze swoimi tutaj kolegami w tej drugiej sesji plenarnej. I'm really Ja proud pozwolę sobie to lead rozpocząć the second tą sesję session. plenarną. Drodzy Państwo, mamy w tej sesji 6 wystąpień, czasu mamy 1,5 godziny. We have 6 presentations in this section. Na początku sobie We have 1.5 hours to do so. mniej więcej na 10 minut. So please make sure your speech is more or less 10 minutes. Bonusowe do ewentualnego tam zawarcia głównych czy podsumowania swojego wystąpienia. Ja bardzo bym prosił prelegentów, żeby nie tracili kontaktu ze stołem prezydialnym. My będziemy tutaj kontrolować ten czas. Jeżeli podniosę taką karteczkę tak do góry, to będzie Please znaczyło, take że zostało notice jeszcze 5-7 of minut our do końca, chair, żeby and if we móc show tą you swoją the wypowiedź white zakończyć. card, it means that Drodzy you have Państwo, little co prawda time tutaj remaining for your prowadząca, presentation. naszą sesję mówiła, że ja przedstawię wszystkich prelegentów. Nie będę tego robił, żeby nie tracić czasu. I'm I not dlatego going to przejdziemy introduce do all tej the pierwszej speakers. prezentacji, We'll gdzie just mamy go on to tutaj the trzech first presentation. współautorów, We have panią 3 dr co-authors, Julitę Markiewicz-Patkowską, Dr. profesora Piotra Oleśniewicza Julita Markiewicz-Patkowska, Dr. Piotr Oleśniewicz and Professor Sławomir Petel. Wystąpienie dotyczące zarządzania czasem wolnym konsumentów europejskich w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Myślę, że taką The title of their presentation is Managing Leisure Time of European Consumers in the Context of the Aging Society. So, Drodzy Państwo, ladies and witam gentlemen, Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Obiecuję, że będzie krótko. I promise you it's going to be short and concise. Konkretnych jednych badań, które prowadzimy od paru lat. We are not going to present a single research that we have been doing for several years with my 2 colleagues, W różnych ostatnich badaniach skupiamy się właśnie na tych osobach w wieku senioralnym. Więc but myślę, że jakby senior wpisujemy się people or dość elderly dobrze people w tą tematykę have been związaną z taką important part of our dostępnością, recent research. aktywnością That's why we fizyczną i want to share it turystyką with osób w you. wieku senioralnym i że wpisujemy się właśnie w ten taki trend So we think that turystyki dla our wszystkich. research matches Państwo na pewno wszyscy the subject of macie the świadomość, że w conference. 2020 roku I'm quite sure you all know that in 2020, 20.6% of the European Union people were 65 years old or older. Albo więcej. Z czego oczywiście najwięcej tych seniorów mamy we Włoszech, potem mamy Most Grecja, seniors are in Finlandia. Italy, Ta Greece, populacja tych Finland, osób starszych cały czas rośnie. and the population of the elderly people is still growing. Jesteśmy generalnie społeczeństwem wciąż dość młodym na We are tle still, Europy, a Polish ale society jesteśmy is drugim still po Finlandii quite young, najszybciej starzejącym się but we are second społeczeństwem, jeżeli fastest porównamy do aging sytuacji society bydgoszczy right osób w after wieku Finland senioralnym, in Europe. jeszcze kilka lat If we temu. compare I tak na the przykład number w of elderly 2011 people, roku tych osób w wieku senioralnym było raptem 13%, tam 13,5%, a we w had 2020 już tych osób mamy 13% 10 years co ago świadczy o tym, and że mimo 500+ 18% rodzimy się in już 2020. mniej chętnie, So natomiast in spite of 500 plus umieralność program, również, there are less moi and drodzy less państwo, children being się born, zmniejsza. and there are Tutaj less w naszych deaths of badaniach, elderly people because analizowaliśmy we live między longer. innymi, dane statystyczne dotyczące turystyki The wyjazdowej research emerytów i rencistów, material and methods na tle również krajów Unii Europejskiej
where, according to a survey questionnaire, tourism and recreation in households, and we also use our own research, and we would like to present you a few interesting facts. I to jest fajne, że emeryci We have, basing on our research, we have stated that the pensioners dominują who nad tymi, którzy think oceniają swoją sytuację materialną jako złą. A their wiadomo, material situation is quite good, zdecydowanie już is quite impressive. There are quite a lot of these people, which is quite surprising. And we know this is one of the factors enabling participation in tourism, especially for the elderly people. Emeryturę opierać. Jak widzimy, jeżeli porównamy emerytury w Polsce, as you can która see, w latach, to if są we taka uśredniona compare wartość na lata 2014-2019, pension in Poland in the 2014-2019, euro, it ale jak was popatrzymy na around Luksemburg, to jest to prawie 10 razy mniej. 400 euros jeżeli in porównamy do Poland, Bułgarii, która z krajów Unii and Europejskiej Luxembourg jest was najniżej notowana, no to 10 jest times o połowę more. mniej niż my, więc tym się możemy pocieszać. We A are, jak to we przekłada can się say na that przykład we na are udział tych noclegów, które takie in the osoby w wieku middle powyżej of 65 pensioners lat in Europe. mieszkające w Unii Europejskiej w stosunku do wszystkich When noclegów you take into account people from the European Union, from different countries of the European Union, and Polska nie odbiega bardzo Poland od is średniej not unijnej, really czyli patrząc na te wyniki, away from the 20% average European Union wykupywanych result na cele turystyczne when it comes wśród, to społeczeństwa accommodation. 65+. A dla Unii, w Polsce to jest jakby 18%. So the amount of people who are using wartość accommodation mamy tutaj facilities, akurat dla Bułgarii, czyli Bułgaria, and they are senior która people, nie jest może this is krajem 18% jakimś for bardzo Poland, so it's not nie really, jest biedna, really bad compared to other European Union najwyraźniej countries. emeryci aż tak niechętnie podróżują, czy tam osoby w wieku senioralnym. Tutaj mamy wydatki turystyczne mieszkańców w wieku 65 When it lat comes i to więcej, tourist expenditure of the elderly people, and we compare, again, we compare European Union countries, które są kierowane na wszelkiego rodzaju turystyczne atrakcje. I znowu Polska, jeżeli spojrzymy na te dane, and again, if nie we odbiega take a bardzo look od at Unii Poland, Europejskiej, this is bo mamy 17%, tutaj and this is not 13% far from the w stosunku do average 16% expenditure, wszystkich wydatków tourism średniej Unii expenditure in Europejskiej. Tylko to Poland, są też dane, też jak in widzicie European Państwo, Union, jeszcze sorry. sprzed okresów pandemii, która też w takim znacznym stopniu wpłynęła na też zmianę tych preferencji turystycznych. The pandemics nie has tylko seniorów, ale largely nas wszystkich. increased the change Takie też in kolejne badania, które jakiś tam tourist ułamek jako ciekawostkę. choices and Na pomarańczowo, drodzy Państwo, tourist mamy decisions słuchanie of a radia, lot of people. słuchanie radia, muzyki. This graph shows Jak the widać, favorite to type przestaje dominować. Ta of żółta kreska activity for z the latami elderly, też idzie troszkę do góry, and czyli it wybierają te is osoby w wieku changing. senioralnym także pewne In the inne past, the most aktywności, popular activity nie was, tylko for radio, example, telewizja, listening to czytanie, the czyli taka radio, aktywność już reading, nie or bierna, watching tylko TV. Nowadays, it's aktywność much czynna. less. Myśmy przeprowadzili szereg badań i nie chcę Państwa przez ten krótki We have czas, carried ani mam out na to a lot czasu, of ani, research. We don't have a ani lot nie of chcę time Państwa right też now zamęczać, ale takie najważniejsze informacje. tire you with some Seniorzy details, but I'm going to give you some to stanowi powyżej 12% w każdym, details right w now. każdym miesiącu. To są tak zwane takie The elderly people most sezony, commonly takie najdroższe, ale z drugiej strony najczęściej seniorzy jednak jeżdżą do rodziny. do recreation and Czyli, tourism nawet jeżeli between wyjeżdżają May w and tych August, okresach takich so najbardziej, it's the same, it's turystycznie identical drogich, with the nazwijmy peak to season. są to często właśnie takie But wyjazdy usually rodzinne the na elderly odległość people do 200 visit their kilometrów. family Tak members 76% or badanych friends and relatives, tysięcy, których and not przebadaliśmy, na some to wskazywało. Najczęściej tourist wybierają własny accommodation samochód, facilities. autobus i They kolej. usually travel with their own I car, najczęściej też wybierają miasta, wiąże się to z bus tym, że and często rail. odwiedzają
swoje rodziny. They, Z czego most often they 30% visit seniorów przebadanych cities wypoczywa na wsi, a because może i góry that's where wybiera their relatives live, 33%. and most of them Turystyka go to senioralna the jest taką formą seaside aktywności dla osób w and the określonym mountains. wieku, które ponoszą związane z wiekiem konsekwencje. I dlatego oni również Tourism of konsekwencje senior związane ze people zdrowiem, z pewnym has może some czasami problemami specific finansowymi i teraz właśnie z panem details profesorem that we Oleśniewiczem have to rozpoczęliśmy remember takie about. duże badania, w których First of all, badamy it's the ofertę amount biur of free podróży, time która that they jest skierowana have. dla osób w wieku senioralnym. And Czyli to, co jest this na is rynku, a z absolutely drugiej true strony that people przebadaliśmy who were living ponad an 1000 active life seniorów in the w różnych past, tych grupach they still want to wiekowych, do bo it oczywiście seniorzy when też they się are jeszcze older. dzielą na tych takich bardziej zaawansowanych wiekiem i tych tak zwanych młodych seniorów. I w zależności od tego chcemy zobaczyć, czy ta oferta, która jest dostępna na rynku, The jest research ofertą dla nich we are going to atrakcyjna. undertake Także to tak is chciałam to właśnie compare the pokrótce trochę o tych number naszych of seniorach and opowiedzieć. preferences of the elderly Natomiast people mam nadzieję, że przy and their następnej takiej tourist okazji będzie już możliwość choices przedstawienia and naszych takich what kind of szczegółowych tourist choices they want to Dziękuję make. bardzo. Thank you Dziękuję very pani much. doktor. Szczególnie dziękuję za This was zmieszczenie just się a preview idealnie w of czasie, our który był przeznaczony na research. prezentację. Bardzo Hopefully dziękuję. we'll be able to Dlatego meet będziemy in mieli the możliwość future and dać tell you szansę, more żeby about też our w research. pełni się po prostu wypowiedzieć. Julita, thank you very much for being Proszę Państwa, very kolejny time referat aware przedstawią nam keeping the pani time profesor limit. Agnieszka Niezgoda i pani doktor Ewa Markiewicz. Bardzo, myślę, interesujący temat o pewnej inicjatywie społecznej, Another o presentation projekcie is Cichy going to Memoriał, be about który social initiative pokazuje związki and między a project inicjatywami called społecznymi Silent Memorial, a budowaniem and it tożsamości shows lokalnej us a mieszkańców. connection To, proszę Państwa, w tej between chwili jest bardzo istotna local sprawa, czyli identities, ta tożsamość lokalna, tożsamość local mieszkańców z uwagi perspective na of local people jej znaczenie tej tożsamości and właśnie the w meaning rozwoju of this społeczno-gospodarczym. identity Zapraszam. in the development, socio-economic development, including tourism. The presentation is going to be done by Professor Agnieszka Niezgoda from the University of Economics in Poznań and her colleague Szanowni Ewa Państwo, Markiewicz. te 10 minut wystąpienia jest nieco stresujące. Ladies and gentlemen, Zatem już the bez jakichś 10-minute wstępów limit is a chciałabym bit przejść stressful, do tematu tak but pięknie I would like to make my own zaprezentowanego presentation tutaj here. panią profesor Elżbietę Nawrocką. Jeśli chodzi o kwestię dostępności, When czyli it comes wpisania to się w tematy accessibility, konferencji, to może pójdziemy tokiem myślenia, który zaproponowała pani profesor Magdalena Kachniewska. we should follow the Pomyślałyśmy thinking tutaj, że trails of sama kwestia Professor dostępności Kaśniewska, dotyczy and różnych we grup think społecznych that i the question szerokich of zagadnień. accessibility Przede wszystkim concerns trzeba pamiętać, different że social produkt groups. turystyczny jest złożony. We have to remember that a Turystyczny tourist jest złożony, product czyli że is wpływ a complex na kształt phenomenon. produktu turystycznego, na to, kto go będzie oglądał, kto będzie z niego korzystał, ten wpływ dotyczy całego spektrum różnorodnych interesariuszy. Tourism product is a process which is influenced by many different parties. Czyli właśnie mieszkańcy, jak też turyści, inwestorzy itd. And the people who use tourist products, they are not only tourists, but also local inhabitants. And we really have to remember about that. Because sometimes we forget about local inhabitants who are able to take advantage of various tourist products. Therefore, we thought about researching social phenomena and the accessibility of different ideas. Dostępu do różnych atrakcji dla mieszkańców wsi, bo biorąc pod uwagę One of our kwestie, problems, of our research problems, was the accessibility of tourist attractions for people who live in the countryside. From what we know, majority of tourist attractions is available for people in cities, and it's available in cities themselves. So the objective of our research was to show
the importance of social initiative in creating accessibility of a region, where the important part might be the local identity of the inhabitants. Especially important role was played here by the processes of shaping a tourism offer in rural areas. We have to remember that a heritage of a given area is what creates attractivity of a given region and of a given area. Zatem inicjatywa społeczna, tak jak powiedziałam, ona ma ważne miejsce w tworzeniu kapitału społecznego w regionie. Social initiative is really important in creating social capital in a region, socio-economic capital in the region. It's very important for nawet ja kiedyś takie badania prowadziłam, było to w roku bodajże 2005. making local population more active in life. Bardziej zżyte z regionem, które mieszkają w regionie od wielu pokoleń, wykazują po pierwsze wyższy stopień identyfikacji, ale po drugie wykazują większą skłonność do działań dla tego regionu. We have shown in our research that people who have lived in a given area for several generations are more prone to act locally when they live for a long time in a given place. So this local identity is very important because people who live somewhere in for several generations think about their local identity more. Rural communities have very strong connections. They have a very strong sense of belonging, and they are very community-prone people. However, they feel mistreated in comparison to the inhabitants of cities. For our research, we chose the Bieszczady region, the Bieszczady mountain region, because it's quite specific in Poland, quite unique in Poland. These people are very family-oriented. They have a strong feeling of belonging to their family. And this region has quite a lot of emigration for economic reasons. Some historical processes influence very strongly the resources that are available today. In order to overcome the Austrian dominance, the people in the region have become very interconnected. The spatial scope, if we think about the spatial scope of the research, the Bieszczady Mountains are an area of unspoiled nature. It's very attractive for nature tourism. There are quite a lot of historical buildings, but it has a really unique charm of something very original. Proszę Państwa, żeby zrealizować cel, o którym tutaj Pani Profesor powiedziała, zdecydowałyśmy się na The research method was case study. Uznałyśmy, że ta metoda because of the COVID-19 pandemics. Pojawiły się niestety problemy związane z okresem pandemii. Długo myślałyśmy, przesuwałyśmy badania, ostatecznie zdecydowałyśmy się na wywiad telefoniczny. Because of the COVID pandemics, we thought for a long time about how to do research, but we've decided to do a phone research, so we carried out in dialogues with people, and we started in December 2021 and finished in January 2022.
The project is described here, a silent memorial. Nie wiem, około 90 parę osób było na sali, kto zna, jedna osoba się zgłosiła, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. When I asked my students, there was only one person who knew about this project. That's why I wanted to do some deeper research into it. This project is from 2017 and it was financed by the Ministry of Culture and National Heritage. Od marca do listopada w 2017 roku i ostatecznie powstało 19 prac autora And w 11 Arkadiusz Andrzejkow was creating works on the wooden barns of different villages. He was painting old photos, painting people from old photos on old barns. And the aim of the project was to commemorate people who live in rural areas and their lifestyle. So the description of the project includes using private rural areas. This is not strictly, we just wanted to remind people that not only street art is interesting. Private photos of local people were used in the project. Ordinary living people, the descendants of the people in the photographs, were asked to take part in this project. It was very important to add also their stories and their personal perspective to the project. The tourist product that exists nowadays and is a result of this project is called in Polish deskale, because it was made on wooden boards, which are called deska in Polish. Because the project uses natural materials, and here are some examples of these works. Because the project uses natural materials, it's very natural and works really well with the landscape around. Here you can see the original photos on which the paintings on the wooden boards were done. The history of these families were an inspiration for these paintings. While the man was painting the barn walls, these people were telling him their stories. So that's why these paintings are really original. All of them were made in one day. I mean, each of them was made in one day. Right now, we would like to very shortly present you the research results. So what were the motivations for participation in the project, the Silent Memorial Project? First of all, the people who decided to take part in the project said that these paintings were very aesthetic. They were really beautiful and they matched the environment perfectly. And the other motivation was that these people were reminding of their inheritance, of what they have from their former generations. The inhabitants at first were unwilling to take part in the project. It was hard to start. But when he started painting these paintings, then the neighbors followed. So after the first few persons, others followed, because it was very fashionable. And it was very important that the artist didn't want to get paid for his job.
he was paid, for example, in eggs, in honey, or local goods, and not money. We also asked the participants of the project about the benefits of participation. And the people said they felt honored because of the project, that they could commemorate their families, their predecessors. I got more proud of the region. I know more about my inheritance. I know more about my family and about the region. Also, I became prouder of my region. Also, I have closer relationships with my neighbors because we met together and we got interested. There was another question whether the project boosted tourism attractiveness of the given region, and we asked the inhabitants whether participation in their program increased tourism in the region, and they said yes. They are much more interested in tourism and much more positively and open to cooperation. Another question we asked was, were there any tourists coming to the region, and were they interested in the people, in the depicted people? And 100% of respondents said yes. The tourists were authentically interested in the people in the photo. They were asking about stories about the photo. And that's why the project makes sense, because the students didn't come just to take photos here, but to find out something more about the history. Also, it was really underlined by the author that the people who came to see those photos were really interested in what was happening in those households, in those families. That's why we can say that this project is a live project, because it's a project between the living and it's about the dead people, but it's co-created by the living inhabitants. There are some more results of the study. We asked the inhabitants, was it a good decision to participate in the project? For example, because a lot of these paintings are on private land, and the tourists may invade their privacy. However, these people told us that they were very happy to host tourists. They were happy to welcome foreigners, outsiders, and actually the project spread throughout Poland, which is quite amazing. And there are more and more people who are interested in the project. Dobrze, proszę Państwa, jeden slajd. Na pewno dobre efekty mieszkańców i dla turystów. So we can say that this project brought benefits both to local inhabitants and the tourists. Also, the tourists were very happy about participating in the project. They felt that their experience was authentic. Thanks to the engagement of the local inhabitants, the region got more accessible, not only for tourists, but also for other inhabitants, because it helped greatly in social relations there.
Thank you very much. Ja chciałbym zapowiedzieć wystąpienie trójki autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat usług komunikacji miejskiej w tym mieście, które Another jest presentation is going to be about znaczenia dla turystyki. city transport in Kraków, a huge city in Poland, and the city transport is of key importance of getting to different tourist attractions in Kraków. There's no life without transport. We all know that. We can't really do tourism without transport. Even tourism on foot if we don't get to our destination. So, what's it like to do tourism in Krakow with public transport, especially the trams and buses? Oh, by the way, when are you going to have metro in Krakow? Because people in Warsaw are very happy with it. Szanowni panowie profesorowie, dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie. Nazywam się Iryna Manczak. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me. I'm from the Economic University in Krakow. These are my colleagues, Natalia and Kamil. Hopefully they are watching our presentation. Chciałam tak syntetycznie zaprezentować wyniki badań, które były prowadzone ostatnio, między innymi I would like to present the results of a research done recently. I inspiracje, które niewątpliwie przeniosę na też inne obszary, które zostaną uzupełnione czy też pogłębione o potrzeby osób z niepełnosprawnością. We are going to include in the disabled people in our further studies. Elementy, które czy zagadnienia determinują usługi komunikacji miejskiej z jednej strony i wzrost oczekiwań i the też conditions of wykorzystanie public transport in a city komunikacji miejskiej w tym zakresie, are ale as też follows. zjawiska miejskie, które determinują i First of all, wpływają na more and more users are expecting better service from the public transport. A lot of people have more and more free time and that they want to spend there in an active way. Nam towarzyszyły w wyborze tego tematu, dlaczego komunikacja miejska, dlaczego też w Public odniesieniu do transport turystyki should be accessible for everyone. Regularność połączeń, co niewątpliwie It może should być be wykorzystane regular w ramach and should be done obsługi ruchu continuously so turystycznego. that I tutaj everyone jest can istotna rola use it. komunikacji miejskiej. Ja tak z perspektywy swojej Connection kilkunastoletniej, between jeżeli chodzi o public obsługę transport grup and turystycznych w Krakowie, tourist też traffic, niejednokrotnie especially in korzystałam, Krakow, i is wykorzystywałam really komunikację strong miejską because w celu we przemieszczenia can grupy use public z jednej transport części to Krakowa. transport I tutaj, tourist groups do within a innej, city żeby or a też given usprawnić region. nasz program niewątpliwie sprzyja temu i zasoby And i if the pojazdy, transportation które system zostały is accessible zmodernizowane, and is czy interconnected, te it's much niskopodłogowe, easier to które sprzyjają organize między innymi transport of tourist groups w between different turystyce, places. osobom z niepełnosprawnością. Ale It also niewątpliwie i concerns rozbudowa people with lokalnej, disabilities. sieci If transportowej, we have również accessible w jaki sposób transport możemy options, it will spojrzeć be na ten better problem, to jeżeli chodzi o transport these komunikację people miejską to z different perspektywy places. między innymi osób z niepełnosprawnością. Także niewątpliwie komunikacja miejska jest postrzegana też jako So istotny undoubtedly czynnik, public który transport is a ma very wpływ na mobilność important mieszkańców, gości wizytujących issue Kraków, influencing ale również the mobility of kreuje tourists, postrzeganie but it Krakowa also jako między innymi creates miasto takiego przyjaznego, tym bardziej już od Krakow dłuższego as czasu a w tych tourist-friendly czasach, w takich momentach city. trudnych w czasie smogu są dostępne usługi komunikacji miejskiej. We have to remember i that oczywiście bezpłatnie Krakow is dla always often wszystkich korzystających hit by osób. smog, I and może then teraz jeszcze it's a very pozwolę good sobie idea nawiązać to do takich use public najważniejszych wyników transport, badań, not to które increase stanowią inspirację smog. dla mnie pod kątem I would like wertowania to mention problematyki about other ruchu turystycznego research w that Krakowie. inspired me to Oczywiście do badania our prowadzone research, od 2003 our roku, research, w których
There czy te was wyniki, które prezentuje a w research takim done ujęciu from zbiorczym, najbardziej aktualne. Pan 2013 dr Borkowski w ostatnim czasie już był, by our colleague było Dr. doniesienie na ten Borkowski. temat i jakby od dłuższego czasu w ramach tej problematyki też pojawia się transport, między innymi już zostało to doprecyzowane w ostatnim czasie w kolejnych wersjach raportu, że chodzi oczywiście o transport lokalny i postrzegany jest transport tutaj jako element oferty turystycznej Krakowa. Akurat opinie czy My też colleague was oceny doing respondentów research on tourist offer of transport of Krakow, and public transport was part of this tourism offer. And it was very well nie zawsze marked by było both tak postrzegane, tym bardziej, że national and international w ostatnich visitors to latach Krakow. zdobywał takie średnie oceny, no ale zakładamy, że też to zjawisko będzie w odniesieniu oczywiście do tych komentowanych badań, które prowadzi Małopolska Organizacja Turystyczna. Jakby na kanwie tych już zaprezentowanych wyników ja prowadzę taki przedmiot na kierunku turystyka i rekreacja, międzynarodowy ruch turystyczny w Krakowie, mając tak obszerne opracowanie wspomniane dotyczące ruchu turystycznego w Krakowie, which is staram się co roku entitled ze International studentami Tourism wspólnie Traffic nowe, in ciekawe, Krakow. And inspirujące together with my badania, czy też students, jakby obszary, each które year możemy przeanalizować. we I try to zachęcam focus oczywiście on studentów different do poszukiwania areas tych tematów. that Między could be innymi, interesting for them to do prezentowane research. wyniki nawiązują do takiego jednego z badań, w ramach którego And staramy sometimes się the rozpoznać właśnie results opinie of respondentów our na temat research, mine czy to and korzystania my z usług komunikacji students, miejskiej w sometimes Krakowie, też te they najważniejsze powody deal with korzystania the opinion z usług on MPK, public również transport, jakie obszary wymagają również why poprawy, ale na people pewno w use this odniesieniu public warto poszerzyć transport, te badania do potrzeb about osób z niepełnosprawnością. Także tutaj na podstawie tych badań jedna z hipotez what should be dotyczyła done między innymi powodów korzystania, czyli to te powody what could be done ekologiczne, to co nie do końca make zostało these potwierdzone. Zostały przeprowadzone services badania better. ankietowe. W grudniu w 2021 roku My research was done in respondenci December zostali dobrani w sposób celowy na 2021. różnego rodzaju There platformach, was czy też questionnaire profilach w mediach research. społecznościowych. Został It was an udostępniony online autorski research. kwestionariusz ankiety. Przebadano 300 osób. W tych badaniach dominowały We kobiety asked i na 300 podstawie people and most of niektórych them wyników were ustalono, women. że respondenci And the results często were as korzystają follows. tutaj The połowa, respondents 1-2 razy dziennie, use czy public też transport in Kraków więcej quite niż 2 often, razy once dziennie or z twice a komunikacji day, miejskiej. Te almost half najważniejsze of them, powody wskazane and przez the main respondentów, akurat było reason tak pytanie was that wielokrotnego they wyboru, don't have a brak car, samochodu, czy też ulga na they przejazd, a have to też wynika some z tego, że discounts w for badanej riding zbiorowości the public przeważały transport, również osoby and they młode, said ale that też doceniono the atrakcyjną sieć transport connections were połączeń very good, dostępnych w Krakowie. Tutaj and powody almost ekologiczne, które 1/3 of them gdzieś said it zakładano, że was będą for wyżej ecological reasons. wskazywane, nie We były na hope that takich more people would wysokich consider pozycjach. I ecological te reasons najważniejsze important, aspekty, but które still it was wskazano i w satisfying. opinii respondentów pojawiły się jako takie, There were które some wymagają czy to suggestions poprawy, from czy the respondents tutaj on zmian. how to improve Niewątpliwie the public temat, transport który już dzisiaj in Krakow, omawiała pani profesorka Chmielska, and jeżeli chodzi o te komunikaty na temat utrudnień w ruchu some i information niewątpliwie on to też taki traffic, temat wydaje się wyjątkowo especially istotny. problems with traffic jams Poprawa in tej Krakow. komunikacji, People jeżeli would chodzi like też to o know sposoby i about that more niewątpliwie quickly. w szerszym aspekcie, nie tylko z The powodu czy to other remontów, ale też różnych problem ważnych mentioned wydarzeń, na here przykład was sportowych, maratony, bo to też w we Krakowie should have temat ticket wyjątkowo szeroko machines komentowany more w kontekście tych available utrudnień, for które all kinds of pojawiają się payments przy okazji, czy są in wprowadzane tych the wydarzeń. buses or the trams. For Również example, to be able to uwagi pay dotyczące both with automatów biletowych, telephone, with czy a też card, poszerzenie or ich with oferty, czy też with coins. rozbudowa połączeń. Another idea was I to tutaj make zmiany oczywiście some transport connections w more tym regular, zakresie. because not Także all of them ja are regular enough. traktuję te przeprowadzone Another badania i jako powiedzmy kolejny obszar Another do suggestion
was omówienia, the czy też zainspirowania availability studentów, of o czym dzisiaj już USB było też ports powiedziane, jeżeli chodzi o or electricity pogłębianie sockets, wiedzy because na temat people traveling on uczestnictwa w public turystyce, ale transport też would like to charge poszerzanie tej their problematyki laptops o or mobile zagadnienia phones dotyczące if osób it's z possible. niepełnosprawnością. Także to jest tylko taka, powiem, taki niewielki fragment naszych Another rozważań, które idea was wspólnie w ramach zespołu the badawczego cleanliness i in to the niewątpliwie public jeszcze transport będę chciała rozwijać vehicles. i bardzo And dziękuję the za last uwagę. one was about information, more available information in the English language. Thank you very much, and I'm going to do further research on that subject. Wrócimy do tematyki komunikacji miejskiej za sprawą ostatniego prelegenta w naszej sesji. We will go back to the topic of transport, public transport in our last presentation, but in the meantime we have two presentations on accessibility tourism in outdoor activities. These are going to be two examples of good practices. The first one is going to be by Mrs. Maria Ziemba and Mr. Daniel Gerus. They are from Ładna Historia Foundation. Dzień dobry, Maria Ziemba, Fundacja Ładne Historie. Jest ze mną Daniel Gerus, Good morning, I'm from the Foundation Ładna Historia, Jest to projekt z zakresu and turystyki I'm społecznej, a joined by konkretnie Daniel turystyki Gerus, osób z who is niepełnosprawnościami, the author of w tym this roku już idea za of the miesiąc rusza project. czwarty sezon, czyli czwarty rok realizujemy na Dolnym This year, Śląsku. Dziękujemy. we are Każda soon going to możliwość start powodzenia our również dla fourth nas bardzo, season of this ważna. project in Lower Silesia, Przeczytam, and bo we wiem, are że very osoby happy about tłumacza, it. korzystając z tłumaczeń, łączą nas góry, to pełne emocji, serdecznych gestów, bohaterskich czynów, górskiego Connected odpadu by w the Tybetach, w których mountains biorą wspólnie udział is a osoby z project niepełnosprawnościami full wraz of z osobami emotions, zdrowymi. Pomysł jest prosty, zarazem sincere wyjątkowy, polega na gestures, organizowaniu wycieczek, w których można uczestniczyć całymi and rodzinami. also Dość heroic będę o tym, actions of people jeszcze mówić. who Najważniejsze go założenia, czyli turystyka mountaineering górska jako with forma us. aktywnej przerwy wytchnieniowej, ale też przede wszystkim rehabilitacji, The basic wykorzystywania idea of dostępnej the infrastruktury, project nie tylko is tej, that która była dostosowywana. To są różne drogi mountaineering szybkowe, or mountain tourism takie, o których jest mało is a form informacji, of inkluzywny charakter, active czyli każdy tu jest recreation. zaproszony, mnóstwo ludzi, osób tworzy z nami ten We projekt. try to make a use of available infrastructure, and we try to be inclusive. We make use of regularną kampanią społeczną. volunteers. W pierwszym roku, kiedy musieliśmy We zaczepiać want ludzi to na ulicy, żeby z connect nami pojechali, bo się people bali, in że different bardzo ważne jest places, to, że and we dużo really publikujemy try zdjęć i to bardzo dużo o tym mówimy, że góry include mogą być whole dostępne, że to nie families jest takie in trudne, the dzięki temu project. wiele osób odważyło This się is a z nami pojechać, chociaż regular początkowo się bało. social Indywidualne campaign. podejście, czyli bardzo Just szeroki like I wywiad said, z każdą it's the nową fourth osobą, year która ma of z the nami pojechać, o jej campaign. potrzebach, o tym, jakiego And wolontariusza dobrać, in o the tym, jaki beginning, sprzęt mamy we had mieć, some na co się problems przygotować. asking people I to też, join że us, być może nie każda but trasa dla now it's każdego jest, much żeby more, później nie it's było much easier, jakichś and we trudnych have more and sytuacji. more 3 sezony, customers. 36 wypraw, 132 Throughout the osoby z 3 niepełnosprawnościami, seasons, co ważne, we bardzo wiele tych carried osób jeździ out regularnie i była na przykład na 36 większości wypraw z całą rodziną. trips, 240 osób z całej including Polski w programie wolontariackim, do którego 132 zapraszam. disabled people and No 240 i też duża społeczność, która volunteers. się zrzuca, ten projekt na każdym etapie tworzymy razem, czyli dorzuć The się do puszki i project później is chodź z nami do co-funded góry. by a To jest large nasze community. hasło, które od 3 lat We ask people to promujemy. join us, to help us Chodzimy trasami, finance tak jak these mówiłam, dostępnymi. To actions. są drogi leśne, drogi szutrowe, nie wszystkie niekoniecznie są oznaczone jako drogi dostępne dla osób z Not niepełnosprawnościami, a all na of the Dolnym Śląsku trails jest that bardzo we dużo, use więc are odkrywamy trochę marked nowej as infrastruktury o różnym stopniu trudności. available for Przeważnie the to są disabled spokojne people, spacery po but polskim we szlaku, try to Wzgórza Wodzickie czy use Bukowiec, a lot Polanka of generally Bielawska, ale byliśmy accessible też na Wysokim roads, Kamieniu, chociaż wszyscy mówili, że się nie da forest wózkami. paths, and Byliśmy so też on. na hali We pod Śnieżnikiem, also made byliśmy some na Ślęży, która places, wbrew pozorom nie jest taka we łatwa. got to some Miejsca, gdzie łatwo places that dojechać, were nasi uczestnicy widely sami thought dojeżdżają to na be wyprawy. My na miejscu czekamy z inaccessible sprzętem, to dostają wszystkie disabled people, informacje, but to we muszą być proved miejsca, it gdzie jest was parking i wrong. gdzie z naszych dolnośląskich miast, Our Wrocławia, Wałbrzycha, only Świdnicy, Jeleniej Góry jest limitation łatwo is that we dotrzeć, need a tak żeby później te parking wycieczki lot mogły być przez te osoby to powtarzalne, żeby to nie było jakieś start our karkołomne.
My zapewniamy sprzęt, journey. czyli wózki, takie wózki trójkołowe, które pozwalają w We komfortowych warunkach, provide nawet the zupełnie leżącej wheelchairs, osobie, the three-wheeled właśnie wjechać wheelchairs pod górę, for the hamaki, disabled tarpy, children czyli and takie people. płachty do rozwieszania We nosidła, to zapewniamy provide my. No i some wolontariuszy, hammocks zwłaszcza na te wyższe and trasy są nam potrzebni silni wolontariusze, którzy pomogą some nam devices to z help wózkami. people carry Kluczowe up czynniki the hill or sukcesu. down the hill Możemy as już well. mówić o sukcesie po 4 latach i są to też takie The sukcesy, których się key nie spodziewaliśmy, points bo of our kilkadziesiąt success rodzin nie dość, że regularnie jeździ z nami w sezonie, to oni już is zaczęli to to robić samodzielnie. include Kupili sobie wózki, pożyczają od nas wózki, several obserwujemy ich na families Facebooku, oni się ze sobą zaprzyjaźnili i zaczęli po in prostu, regular turystyka tourist zaczęła w życiu activities. istnieć. Oni po prostu These zaczęli people tak became spędzać czas. friends No i to regularne uczestnictwo and jest they kluczowe. take Ten part czynnik, in który dla nas tourism był and na początku recreation intuicyjny, że jeżdżą całe regularly. rodziny, a nie tylko same It pojedyncze was osoby very niepełnosprawne, it okazał was się very kluczowy. important for us Nawyku that bywania w górach, whole spędzania tego czasu families nabiera cała spend rodzina, time nawet kiedy my nie together. organizujemy wycieczek, nie będziemy w stanie, Because to już ta even if rodzina się when tego we nauczyła, don't odważyła, organize these wie, do kogo activities, się odezwać, ma też these wokół siebie families społeczność, know how wolontariuszy, to do przyjaciół, it. którzy w razie They czego have pomogą, already tried it czyli and they are to happy jest to taki efekt, continue który it. początkowo nie mierzyliśmy, a okazał się właśnie We najważniejszy. didn't Oczywiście na really naszych realize wyprawach jest o tyle this bardziej komfortowo, effect że są at first, wolontariusze, but czyli now we dlatego know to it jest ta works część pretty well. wytchnieniowa, bo tam rodzice nie muszą pchać wózka czy opiekunowie, tylko jest grono Sometimes it's wolontariusza, really rodzice important for zaprzyjaźniają się ze sobą. for the Powstaje coś w parents rodzaju grupy wsparcia, tak who to działa, powstała need po prostu to duża take społeczność, care która of ze their sobą się komunikuje już zupełnie disabled poza naszą children kontrolą. Są 24/7, uczestnicy, tak jak wspomniałam, that którzy during na these każdej trips wyprawie byli, a we nawet na are tych wyprawach, które się helped nie odbyły, by bo w zeszłym roku dwukrotnie nam volunteers, się zdarzyło, że przełożyliśmy and wyprawę, a uczestnicy i tak na that's nią why the pojechali. parents can have Umówili się z some rest, wolontariuszami, mieli swoje wózki and they are i, very, very happy about it. wybrali się, to jeszcze cytat Last jednej year, z mam właśnie, już go nie będę cytować, o tym, two w of jaki our trips sposób didn't take nasi place. uczestnicy We didn't przeżywają have i the korzystają z gór, possibilities bardzo, to organize mam these aktywną trips, społeczność na but still Facebooku. the Największe families wyzwania to jest got właśnie dostęp do together informacji, czyli and to, they żeby były organized informacje a o tych trip trasach. Bardzo dużo themselves, telefonów which is odbieramy. a very Będę się good wybrać z taką osobą. Widzieliśmy, że tam result of byliście, this jak tam wyjechać, project. więc teraz tym się The będziemy biggest zajmować i tworzenie challenge silnego środowiska. is Jest for dużo us right organizacji w now Polsce, is które to robią podobne rzeczy jak organize my. My się ze sobą bardzo mało better komunikujemy, więc to są access nasze teraz for największe information. wyzwania na kolejny rok. And W tym we roku know robimy we wyprawy have to inwentaryzacyjne, osoby z niepełnosprawnościami be testują z nami in trasy, touch with opracowujemy other komunikację i w organizations przyszłym in roku Poland uruchomimy so stronę that we can internetową wraz z create a aplikacją network mobilną, of która te such wszystkie trasy będzie zawierała organizations dosłownie throughout minutę o trasach. Poland. Daniel So our challenge for next year is to create a website connecting these organizations. Góry nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Udało nam się te ograniczenia zlikwidować. Sometimes the biggest limitation of people going mountaineering or doing mountain tourism is in their heads. Sometimes the disabled people think, no, it's not for me. And actually, it is for everyone, but we still need information on that. We still need to provide information of places accessible for people in wheelchairs. Miejsc, gdzie możemy zaparkować, informacje o toaletach dostosowanych bądź nie, ewentualnie o toaletach, gdzie nie ma jakichś dużych utrudnień. It's very important for us to get information on, for example, toilets for the disabled people. It's very important to see the height profile of the trail so that the disabled people know what they are facing. They need universal technology that would be applicable for many different devices. It would be very important for us to use a GPX file that would allow it to work in different applications. It's quite important for us also to include the type of surface in the map, because then the people would be able to decide for themselves on a 0 to 5-point scale whether this road is accessible for them or not. 0 being the best accessible because it's asphalt road. 5, it's most difficult because there's a lot of mud, for example, or narrow No i tworzenie way. silnego środowiska. W czerwcu, 8 czerwca
Our będzie idea inauguracyjne spotkanie is to create ogólnopolskiej sieci, ogólnopolska sieć rzecznictwa turystyki wytchnieniowej. Turystyka wytchnieniowa to jest nasz skrót myślowy. On po prostu oddaje intencję przekazywania tego, że organizacje, które zajmują się w ogóle opieką wytchnieniową, powinny współpracować z organizacjami, które się zajmują turystyką osób niepełnosprawnych. My już z kilkoma ośrodkami współpracujemy, opieki dziennej i organizujemy takie wycieczki. Myślę, że powinniśmy ze sobą więcej rozmawiać i tworzyć wspólne polityki. Where the whole family can take part in it, studyjne będziemy wspólnie mapować potrzeby, także serdecznie zapraszam, gdyby byli Państwo zainteresowani na dołączenie właśnie do sieci i do zobaczenia you are very na welcome to join us. szlakach już 19 czerwca w tym roku. Please Pierwsza meet wyprawa, us jak co roku on the trails in the co najmniej Sudety 10 Mountains. i naprawdę warto This do nas year we dołączyć. plan Dziękujemy at least 10 trips this year. Thank you very much. Dziękujemy bardzo za interesujące wystąpienie. Teraz poproszę panią magister Magdalenę Stępską z Fundacji Imago o Now przedstawienie it's a presentation of Magister Magdalena Stępska from the Imago Foundation. Tematyki naszej konferencji. And it's about BAZA, the Center for Outdoor Activities and Adventure Therapy. Dzień dobry Państwu. Good morning. Ja nazywam się Magda Stępska, reprezentuję Fundację Imago. My name is Magda Stępska. I represent the Imago Foundation. Wsparciem osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy usługi asystenckiej i opieki wytchnieniowej We w 6 support organizacjach w Polsce. relief for families with disabled children, assistance, and we've decided to start a project 3 years ago, and the project concerns outdoor activities for people with disabilities. And in the project there are several outdoor activities for the disabled people. Stałe, że tak powiem, Centrum Aktywności Outdoorowych i Adventure Therapy dla osób z niepełnosprawnościami. Last year we managed to open a concrete center for these activities. My kochamy chodzić po górach, kochamy pływać po rzekach. We love wspinamy hiking, się, we love cycling, kayaking, pływamy na supach climbing. Bardzo zależy nam na tym, żeby do tych aktywności też włączać osoby z And we really want to include the disabled people in these activities because we think that these people are underrepresented in these activities. Tego typu aktywności mogłyby być szerzej propagowane wśród osób z niepełnosprawnościami. And we think they should be I działamy pod hasłem Przygoda bez more barier, popularized. czyli Adventure Without Barriers. Our mission is adventure without Tak jak barriers. mówiłam, właśnie naszą misją, naszym celem jest zwiększenie dostępności aktywności outdoorowych dla osób z niepełnosprawnościami. Our aim is to increase accessibility of outdoor activities for the disabled people. Trudności, przełamywanie barier. We believe that contact with nature and experiencing real challenges helps to overcome one's own barriers, to get new competence and get to know better oneself in social situations. Our idea is a base camp in the mountains where we meet, organize our trips, we define our goals, where we go back, analyze what happened, and we plan new actions. Nasze programy skierowane są do młodych osób z niepełnosprawnościami. Our programs are aimed at young people with disabilities, and the barrier, the limit is 15 years old. We work with differently disabled people, different types of disabilities. We have people we have people with physical disabilities, intellectual disabilities, with poor eyesight, and all different degrees of disabilities. We try to adjust each of our trips to the individual needs of all participants. We meet and discuss their interests
działać i na tej podstawie budujemy program, bo też And no wiemy, że pewnych we rzeczy nie build the jesteśmy w stanie program przeskoczyć. based on what they tell us. Baza ma jakby takie dwa nurty, czyli baza adventure, to są wyjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, There are two basic wyjazdy outdoorowe, directions of our activities. One of them is base camp adventure. Pracujemy też taką metodą adventure terapii. We work with the adventure therapy method. It's therapy through Taka metoda wywodząca się z ruchów experience. scoutingowych, It comes from the scouting czyli powstała gdzieś na przełomie movement. XIX-XX wieku. It goes back into the late 19th century, early 20th century. It's about developing one's competence. It's about ability to communicate, interact in a group, learning to be independent. And the other part of our activity is the volunteering base. We are creating a place that invites young people and students interested in social activities and active tourism. And these volunteers can help us in our actions. We try to include young people from Wrocław universities and Wrocław high schools in the project. Wspólnie opracowujemy programy, młodzież i studenci uczestniczą w tych wyjazdach. These volunteers co-create the programs and take part in these programs as well, and we offer them training how to assist those disabled people in these trips. Podczas tych szkoleń uczymy też właśnie tej metody adventure. We also teach the adventure or wilderness therapy method during this Także to miejsce, te wyjazdy są tworzone training. wspólnie zarówno przez osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby sprawne. So the trips are co-created by the fully abled and the disabled people. Edukacji czy wsparcia i pomocy. Adventure therapy, tu już trochę o tym wspomniałam. Adventure therapy is a tool helping to oneself to develop. The base camp is a challenge, is contact with nature, that's being accessible, that's safety, that's creating community, but also giving relief to the parents and close persons to the disabled. They give them a kind of relief on the really tiring duties. What do we do? Where do we go? We go kayaking, we go hiking, climbing, we do surviving and bushcrafting. We do field games, orientation marches, climbing. Jeśli chodzi o rejon, to w zasadzie nasze wyjazdy do tej pory realizowaliśmy głównie na Dolnym Śląsku. Pływaliśmy. Most of our trips were in Dolny Śląsk, in the Baryć River, in Bób River. We go to the Sudety Mountains. And these kind of actions don't have to take place far away. We also have some actions here in Wrocław, in the Rędziński forest or Osobowice forest, so they are very close to our activities. Our offer is both weekend and weekday trips all year round. They might be a bit shorter or longer, so up to several days, with different types of accommodation facilities, in a tent, in a hotel, in a motel. These are very small groups, usually 5 to 8 participants with disabilities, but we are joined by a large group of volunteer and assistant people
So quite often, each of the participants, of the disabled participants, need their own individual support. So it can be up to 16 people. We managed to find funding until the end of 2023, and these trips are for free for participants. And we provide transport, accommodation, some outdoor equipment. So we have all the basic things that we need for our trips, for our excursions. We also provide the volunteers. What we managed to do this year is we started to do therapy, climbing therapy. We can see Maya, who is using a wheelchair. She doesn't walk by herself, but she's assisted by Monica, who is a blind person, and Maya is trying climbing right now. So this kind of activity is a great form of rehabilitation, also physical rehabilitation. Last week I talked to a mother of a 20-year-old intellectually impaired person, and his mother thought that it wasn't possible for him to develop further, but after 2 months of climbing, this man has greatly advanced. So even his physiotherapist was surprised by his progress. Since August 2020, we had 17 programs, 20 volunteers, 3 climbing groups, more than 40 people trained at our active therapy, 60 participants of the programs. We are trying to develop more activities. We would like to try stand-up paddle this summer. We would like to try cycling. In August, we go climbing. We go outdoor climbing. So the people who are trying indoor climbing will be able to do it outdoor. These are our partners. I think that's it. Thank you very much. If you have any further questions, please contact us. You're welcome to join us with our volunteering services. Dziękuję pani serdecznie. Thank you very much. Profesor Nawrocka zasygnalizowała wcześniej, na końcu będziemy mieli referat przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Wrocławia, pana Krzysztofa, We go back to który przedstawi nam wystąpienie public transport right now, and Mr. Balawajder from the Municipal Transport Organization is going to make his presentation. It's going to be about actions of... Państwu. Rozumiem, że to mnie wywołano, Krzysztof Balawajder, ale rozumiem, że to chyba ja. Było trochę inaczej. Szanowni Państwo, ja na początku chciałem się bardzo nisko ukłonić dwóm ostatnim prelegentom, bo Państwo tak naprawdę dopiero pokazujecie, czym jest prawdziwa praca z niepełnosprawnymi. Jak wiele I bow to especially the last two people who actually deal with people with disabilities, because you give them faith in life, and I'm really deeply impressed with what you do. Myślę, że
Ladies and gentlemen, this time I want to show you a short case study of Wrocław public transport. And we have very similar challenges and problems that we face in Wrocław compared to Kraków. I have to tell you that we try to do a lot and help a lot to those people with disabilities. But actually, we do it for ourselves. Because sooner or later, we are going to be elderly people. Sooner or later, we are going to enter the transport facilities with huge baggage, for example, or with a pram, and we have to deal with that somehow. So we have to think about these people with disabilities as part of our everyday life, because this could be us. Bartek Skrzyński is my hero, my personal hero, because he was trying to make Wrocław a barrier-less city for many years. He was a journalist and activist and director of the municipal office without barriers. So our company, MPK Wrocław, is trying to adjust to these changes and to this idea. So our website and our mobile application is available for the disabled people. We try to be available with the sign language, by email, by video conferencing, by messenger application. So we try to be available through different channels. All of our buses and more trams are accessible for the people with in wheelchairs. Unfortunately, around 100 trams in Wrocław are still hardly accessible or inaccessible for disabled people. Even for me, being who I am, it's sometimes hard to get onto a tram. We are really trying to make all of these trams more available for everybody, but for the time being, it's a big sore for us. In the past several years, we have traveled a huge distance in our public transport. We have really changed, and even our language, the language that we are using, it has changed. We used to say the cripple. Now, of course, we don't say it because it's an offensive word. We use a person with disabilities. So these are the actions, these are the things that are happening in our buses and trams. So we have railings, we have accessible railings for the disabled people. There are no sharp edges in our buses. We try to make the borders more visible. We try to use special places in the buses available for the disabled people or people with a child pram. We use voice information on many different stops. Sometimes this voice information is tiresome for the people who live nearby, but it's really helpful for the disabled people. We also use pictograms inside and outside buses and trams to make it more understandable for the disabled people.
Sometimes it's not hard to cooperate, to find this golden balance between the inhabitants or the people who for the people who want to use the voice information on the tram stops and the bus stops. But sometimes we have to find this balance. So these are the examples of what we do inside our cars, inside our buses. We have intercom for communication with the driver. We have special places for the tram, for example, a new place for a disabled person with a guide. Places for the blind people with their guide dog. They need also separate places, and we are happy that we have introduced these. Some other actions include initiating, coordinating work with our own employees. We hired a person who is disabled. He used to be our employee, and he is employed once again by us. And he wants to be he is our intermediary between our company and the clients, and he gives us feedback from the disabled customers. We also do training for our employees on cooperating and servicing people with disabilities. We organize regular training sessions on how to serve people with disabilities. We employ thousands of people, and we need people who are able to use those amenities for the disabled. We could have the best and most modern buses in the world, but if we don't have enough people or people who know how to deal with these facilities, it's not going to work. But we do it regularly. We train our employees regularly, and we make sure our employees know how to help people with disabilities. Sometimes we help also not only people in public transport, but some students in Wrocław as well. Every single day, around 480 students in Wrocław, we help them go to school, get to school, and go back go back home every day. It took a lot of time. It took a lot of conversations with the teachers, with the parents, with the schools. It was very hard work, but we managed, and we are very, very proud of that. So we're very happy to be able to help those children. So we also do it in our headquarters. We try to make our headquarters more accessible for everybody, for all kinds of disabilities. We also thought about the accessibility for our customer service places. You can see that one of the counters is much lower than the other one, so it's more accessible for people in wheelchairs. So I think you should remember that any of us could be any one of us could be disabled in the past. I'm very, very happy to see Professor Noga here, because
I often see him on TV, but I hardly ever see him live, so przede wszystkim I'm chciałbym very happy podziękować to meet wszystkim you, Professor. prelegentom za dotrzymanie reżimu w ogóle czasowego. Thank you Dzięki very temu much for keeping the jesteśmy time przed limit. czasem, jeśli chodzi o zakończenie We really tej drugiej managed sesji to do it in plenarnej time. i I'm very proud troszkę of that. trzymaliśmy ten reżim dlatego, żeby dać Państwu możliwość zadania pytania, czy zadania We are very pytań sorry to be so strict krótkich, with time, treściwych, but ewentualnie we podzielenie się wanted to pewnymi make uwagami, you, to sugestiami, give you a chance to komentarzami, ask może już some nie nawet na questions temat to tej the sesji, presenters tej drugiej or plenarnej, to share ale some może w comments szerszym on kontekście. this session. Tym samym zapraszam Państwa do You are welcome to take part in the discussion right now. Bardzo proszę. Dzień dobry, Wojciech Maciejewski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ja mam pytanie właściwie do dwóch przedostatnich prelegentów. Chodzi o to... I have a question to the last two presenters. I było tam wspomniane na jednej z prezentacji o tworzeniu tych szlaków. I czy You mentioned about the creation of tourist trails. mapa turystyczna Have you tried to contact the Mapa Turystyczna tourist portal? szlaku dostępnego dla osób niepełnosprawnych? Wydaje mi się, że to nie byłoby skomplikowane, gdybyście wy pokazali ich. Have you tried to contact mapaturystyczna.pl portal? And would it be possible to use this portal, already existing portal? Że najpierw będą pytania, a później może będzie seria po prostu odpowiedzi, żeby nie rwać tutaj tej całej narracji. Pani profesorze, bardzo proszę. Would it be able to use this existing portal to help the disabled people? Pewne stwierdzenie dotyczące wystąpienia pana dyrektora. I would like to comment the presentation of Mr. Balawejder. Trochę czasu, myślę sobie, zobaczę, jak MPK kursuje we Wrocławiu. I was very curious about the functioning of the public transport in Wrocław. And I would like to tell you that it works really well. I had no problems getting from Park Południowy to the city center. Dziewiątka jedzie właśnie na tej trasie, ale w którym kierunku? Że do Parku Południowego, bo nieraz się wsiada w odwrotną I was stronę. very happy to hear voice messaging in the tram because the tram told me where I was going. Oczywiście z GPS-a And this is korzystałem przy okazji. not, I na moje this is a profile rare mapa situation. pozytywną ocenę MPK też wczoraj And I gave you a positive I gave you a positive review on Google Maps. Profesorze, za tą uwagę. To może teraz byśmy poprosili, czy może jeszcze ktoś z Państwa miałby, czy zdecydował się? Are there any other questions? Ja też mam pytanie do pana dyrektora. I also have a question to Mr. Balawejder. W tramwaju czy tam w autobusie dla You drugich said jest that za głośno. for some A jak pan people wyjaśni it's sytuację, że w jednym tramwaju too jest tak loud, głośno, a w drugim, że and for some można people uszy zatykać, it's a w just drugim not nic nie loud słychać. enough in a tram. And how come it's very, very loud in one tram and very, very silent in another tram? Na końcowym przystanku jest stwierdzenie dziękuję za wspólną odbytą podróż, no to czy nie jest za duża nachalność tych komunikatów, tych informacji na każdym przystanku? Dawniej jeszcze po angielsku były te absurdy. Czy Don't you think that in some cases we have more than enough voice messaging in the trams or on the bus stops? Isn't that a bit enough in some cases? Dzień dobry, ja jestem osobą, która doświadcza niepełnosprawność od kilkunastu lat. Good morning. Dziękuję panu prezesowi I have been Krzysztofowi disabled za for konkretne, several years now, and thank you to Mr. Krzysztof wypowiedzenie się na tematy w sposób taki też słychać, że pan ma wiedzę. And thank you, Mieliśmy Mr. jako Krzysztof, środowisko osób właśnie for niewidomych including też okazję us in your współpracować z panem presentation. prezesem.
I'm a blind person, and we had a chance to cooperate with Mr. Balawejder. I'm the user of public transport in Wrocław. I've been the user for this public transport for 14 years, since I lost my eyesight. And I know, I have experienced the change in accessibility in public transport for the past 14 years. And we can't make everybody happy in public transport. Ever since I was 7 years old, I was going to Berlin, and I was born in... Yeah. I've never seen anyone complain about voice messaging in public transport in Berlin. I'm really surprised why the fully abled people are complaining about voice messaging in public transport. I really don't understand it. Why fully able are riding a short distance and complaining about it, that they hear the same message all over again. Please take into consideration our situation. We are blind people, and we are unsure what is happening around us. We don't know what is going on around us. We need this voice messaging to be able to be able to feel safe and sure. And please remember about that. We need those often constant messaging to make sure we get on or get off at the right stop. We learn to live with our disability, but don't forget about it, that we are a part of you. And don't stigmatize us, don't stereotype us, please. We are people with the same rights, just like each and every one of you. And please don't forget about our needs. I think it's going to be easier this way. Thank you very much for your comment. You saved me now. Sometimes the voice messaging is too loud or not loud enough because we have different types of trams and it doesn't always work. You have to be patient. The punctuality of our public transport is 97%, which is still growing. So maybe when somebody is waiting at the bus stop or a tram stop for more than 15 minutes, then maybe he should reconsider his transport options. Dobrze, to ja odpowiadając na pierwsze pytanie, jesteśmy, korzystając z pogody z sezonu, na etapie inwentaryzowania. Wykorzystujemy teraz warunki do tworzenia narzędzi strony aplikacji. Będziemy przystępować jesienią. Naszą intencją jest, żeby była jak najbardziej zmaczowana z jak największą ilością dostępnych źródeł. Right now we are preparing our application and to be able as compatible as possible with other applications. We haven't really contacted people from the mapa turystyczna, but we might consider this option. A zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach. Ja znam 3 w Sudetach. I personally know 3 tourist trails available for the disabled people in the Sudety Mountains. Może powiem inaczej. Będzie do pobrania
GPX, który można również zaimplementować do mapy turystycznej. But we are trying to make our solution compatible with other applications, so the GPX file we are going to create is going to be compatible with mapa turystyczna, for example, and with other navigations. Najlepiej byłoby to wszystko mieć w jednym miejscu, bo 1000 aplikacji, czego jeszcze to szczególnie wspomnieliście Państwo o tym kontakcie, tak, że jest dużo grup, które to robią, tylko nie zawsze o sobie wiedzą. Tak, to prawda, jest to znakomity pomysł i będziemy do tego dążyć. Ja myślę, że to już się skończyło i to sine vrati. Tutaj jeszcze pani profesor Kachniewska. Gosia. Professor Kachniewska is saying something in sign language right now. I just said 3 times in sign language, please help me, I don't know how to get there. I wanted to make you realize that when you don't know the language, when you are excluded from normal communication, you feel horrible. You know, I'm a hotelier person I've been a hotelier person for many years. And the receptionist was very surprised with the deaf person who didn't know Polish language, didn't know how to write, and this person was only communicating in the sign language. I know you are full of empathy. We've been trying our empathy. We've been exercising our empathy for the whole day. But still, I just want you to think about it. Yes, please help me. Thank you. Dziękuję pani profesor. Thank you, professor. Państwo, jeszcze raz zapytam i być może po raz ostatni, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Ladies and gentlemen, do you have any other questions? Jak widzę, nie widzę. Jeszcze pan profesor. Okay, there's one commentary from... Ale coś ważnego, w tych badaniach w Krakowie, we Wrocławiu, użytkownikom, czyli nam wszystkim, w tych miastach mieszkającym, proszę zadawać, czy chcecie w przyszłości metra. W Warszawie od 27 lat jeżdżę metrem, makes a suggestion that it might be a good idea to build metro lines in Krakow and in Wrocław. I live in Warsaw and it takes me much less time to commute by metro right now in Warsaw. Maybe you could use the metro for the existing transportation problems. Żeby właśnie jeździć rowerem po Lesie Kabackim, albo biegać, albo spacerować, bo metro umożliwia w ciągu kilkunastu minut dojechać. In Warsaw, metro allows a lot of people more accessibility. For example, when they want to go cycling in Warsaw, then it's much more accessible. Tą drugą sesję plenarną powiem, nie wiem, anegdotę, stwierdzenie, powiedzenie o komunikacji miejskiej we Wrocławiu. I would like to make a short anecdote on public communication in Wrocław. To się z akademika wychodziło na przystanek i się czekało na tramwaj albo na autobus, który kiedyś tam sobie przyjedzie. When I started studying in Wrocław, Zamykam sesję. Dziękuję państwu. I was just leaving my
student dorm Szanowni Państwo, jeszcze parę słów na zakończenie. and hoping for the train to come. Now it comes all the time. Zarówno naszym wspaniałym panelistom, jak i wszystkim I would like to say thank you to all our Konferencja w dniu dzisiejszym participants, dobiega końca, and this ale is to nie wszystko. the over of the official part of the conference, but I would like to make 3 announcements. Urządzeń do tłumaczenia symultanicznego, te osoby, które z nich korzystały, You are kindly asked to je złożyć. give us back Również our czeka na Państwa niespodzianka, mianowicie zdjęcie grupowe, które wykonane zostało dzisiaj. we would like to ask you to give us back our headphones when you're leaving, and there is a surprise waiting for you outside. When you leave the university, you will each get a photo that we did this afternoon, so please make sure you get one. Tomorrow we meet at 10 o'clock. We are going to have parallel sessions, so if you haven't subscribed to any of these sessions, make sure you do it right now and you know which place to go to tomorrow, because tomorrow we are not meeting in the general hall but in separate rooms. I would like to ask those participants who wanted to do so, you are welcome to join us and at the Novotel City Hotel at 6 o'clock in Wyściekowa Street tonight. We will start with some entertainment, and there's going to be a little bit of fun with music. Thank you very much for today.